Salam sejahtera dan salam paduan beradab. Hadirin yang dihormati sekalian, sebentar lagi tetamu jemputan akan tiba dan program akan dimulakan. Sebelum itu, di sini ada beberapa pengumuman untuk perhatian para hadirin. Hadirin diingatkan untuk mute mikrofon anda. Hadirin diingatkan untuk unmute mikrofon anda untuk sebarang persoalan atau kekeliruan. Hadirin juga digalakkan untuk membuka kamera anda. Hadirin diingatkan untuk mengimbaskan kod QR yang tertera di poster atau mengisi Google Form yang disediakan di ruangan komen pada penghujung program untuk mendapatkan merit dan citra. நமச்சிவாய வாழ்க, நாதன் தாழ் வாழ்க, இமை பொழுதும் என் நெஞ்சில் நீங்காதான் தாழ் வாழ்க. எங்கள் வாழ்வும் எங்கள் பலமும் மங்காத தமிழ் என்று சங்கே முழங்கு. அனைவருக்கும் வணக்கம். பார்வையாளர்களின் கவனத்திற்கு, இன்னும் சற்று நேரத்தில் இனிதே இந்நிகழ்வு தொடங்க இருக்கிறது. அதற்கு முன்பதாக சில முக்கிய அறிவிப்புகள். நிகழ்ச்சியின் முக்கியத்துவம் கருதி தங்களது ஒலிவாங்கியை ஏற்றி வைக்கவும், விருப்பத்திற்கு ஏற்ப வரைபடவியை இயக்கிக் கொள்ளவும் அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. பார்வையாளர்களின் ஒத்துழைப்பு மிகவும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. நன்றி.
Salam sejahtera dan salam perpaduan beradab. Hadirin yang dihormati, sebentar lagi tetamu jemputan akan tiba dan program akan dimulakan. Sebelum itu, di sini ada beberapa pengumuman untuk perhatian para hadirin. Hadirin diingatkan untuk mute mikrofon anda. Hadirin diingatkan untuk unmute mikrofon anda untuk sebarang persoalan atau kekeliruan. Hadirin juga digalakkan untuk membuka kamera anda. Hadirin diingatkan untuk menyimpan kod QR yang tertera di poster atau mengisi Google Form yang disediakan di ruangan komen pada penghujung program untuk mendapatkan merit dan citra. நமச்சிவாய வாழ்க, நாதன் தாழ் வாழ்க, இமை பொழுதும் என் நெஞ்சில் நீங்காதான் தாழ் வாழ்க. எங்கள் வாழ்வும் எங்கள் பலமும் மங்காத தமிழ் என்று சந்தி முழங்கு. அனைவருக்கும் வணக்கம். பார்வையாளர்களின் கவனத்திற்கு இன்னும் சற்று நேரத்தில் இனிதே இந்நிகழ்வு தொடங்க இருக்கிறது. அதற்கு முன்பதாக சில முக்கிய அறிவிப்புகள். நிகழ்ச்சியின் முக்கியத்துவம் கருதி தங்களது ஒளிவாங்கியை முடக்கி வைக்கவும், விருப்பத்திற்கு ஏற்ப வரைபடவியை இயக்கிக் கொள்ளவும் அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. பார்வையாளர்களின் ஒத்துழைப்பு மிகவும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. நன்றி.
Salam sejahtera dan salam perpaduan beradab. Hadirin yang dihormati sekalian, sebentar lagi tetamu jemputan akan tiba dan program akan dimulakan. Sebelum itu, di sini ada beberapa pengumuman untuk perhatian para hadirin. Hadirin diingatkan untuk mute mikrofon anda. Hadirin diingatkan untuk unmute mikrofon anda untuk sebarang persoalan atau kekeliruan. Hadirin juga digalakkan untuk membuka kamera anda. Hadirin diingatkan untuk mengimbas kod QR yang tertera di poster atau mengisi Google Form yang disediakan di ruangan komen pada penghujung program untuk mendapatkan merit dan citra. நமச்சிவாய வாழ்க, நாதன் தாழ் வாழ்க, இமை பொழுதும் என் நெஞ்சில் நீங்காதான் தாழ் வாழ்க. எங்கள் வாழ்வும் எங்கள் பலமும் மங்காத தமிழென்று சங்கே முழங்கு. அனைவருக்கும் வணக்கம். பார்வையாளர்களின் கவனத்திற்கு இன்னும் சற்று நேரத்தில் இனிதே இந்நிகழ்வு தொடங்க இருக்கிறது. அதற்கு முன்பதாக சில முக்கிய அறிவிப்புகள். நிகழ்ச்சியின் முக்கியத்துவம் கருதி தங்களது ஒலிவாங்கியை முடக்கி வைக்கவும், விருப்பத்திற்கு ஏற்ப வரைபடவியை இயக்கிக் கொள்ளவும் அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. பார்வையாளர்களின் ஒத்துழைப்பு மிகவும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. நன்றி.
Perhatian kepada para hadirin, cabutan bertuah pusing yang pertama akan diadakan. Diminta para pemenang untuk menghubungi nombor yang disediakan di ruangan komen. அன்பான பார்வையாளர்களே, நிகழ்ச்சியின் முதல் அங்கமாக அதிர்ஷ்ட குலுக்கல் நடைபெறவிருக்கிறது. வெற்றி பெறும் அதிர்ஷ்டசாலிகள் அரட்டை பெட்டியில் பகிரப்பட்ட எண்ணுக்கு தொடர்பு கொள்ளுமாறு தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். Tahniah diucapkan kepada pemenang cabutan bertuah kita yang pertama, Nur Azizah binti Ayub Han. Diucapkan kepada pemenang cabutan bertuah yang kedua, iaitu Eng Hui Meng. Seterusnya, tahniah diucapkan kepada Lok Kian Dong kerana memenangi cabutan bertuah. Anda diminta untuk menghubungi nombor yang tertera di ruangan komen. Tahniah kepada pemenang yang seterusnya, iaitu Lim Wei Ru. Tahniah diucapkan kepada Chang Hui Ling kerana memenangi cabutan bertuah. Tahniah diucapkan kepada Nur Azmina binti Masri.
Ya, tanya diucapkan kepada Zhang Meiqing, pemenang cabutan bertuah kita. Yang diucapkan kepada Manpreet Kaur, anak perempuan Mahindra Singh, sila hubungi nombor yang tertera di ruangan chatbox. Pemenang cabutan bertuah kita yang seterusnya akan diucapkan kepada Tedashini, anak perempuan Buniandi. Yang diucapkan kepada pemenang terakhir cabutan bertuah bagi slot pertama bagi program Humanity is Unity 3.0. Hadirin yang dikasihi sekalian, sebelum permulaan majlis kita pada petang yang penuh berkat ini, mari kita menyaksikan tarian tradisional Gokuraku Jodo dan Dian Renzin dari Persatuan Pelajar Cina. Majlis mempersilakan. இந்த பொன்னான மாலையில் இவ்விழா தொடங்கும் முன் சீன மாணவர் கழகத்திலிருந்து நடன படைப்பை வழங்க அழைக்கின்றோம்.月明かり昇る頃灯る赤ちょうちん祭り林の合図ふわり蝶が誘い出す迷い込めば抜け出せないしたいなおいでませ僕ら口調と歌い合う歌い心のままにあなたの声をさら聞かせて踊れ踊れ時を忘れ今宵
美しく咲く花もいつか散りゆくもの。それならこの一夜をもっと熱く愛したい。これは夢か幻か。行きましょう極楽浄土。歌え心のままにいられる髪息も気にせず踊れ踊れ時を忘れ今宵共に明るい先。化作风，化作雨，化作春，走向你。梦如诗，梦如影，梦是遥望的仗义。化作烟，化作泥，化作云飘向你。思如海，恋如城，思念最遥不可及。你挽起湖水，勾走它的几分美。时光一去不再，心事淡淡留给谁？你问长江水，靠近心酸的滋味。剩半颗恋人心，换不回。化作诗，化作笔，化作灯，写着你。我念着，轻弹着那些深沉的字句。化作路，化作景，化作情，找寻你。爱一次，梦一场，思念最遥遥无期。Terima kasih kepada Persatuan Pelajar Cina bagi persembahan sebentar tadi. அழகான நடன படைப்பை வழங்கிய சீன மாணவர் கழகத்திற்கு நன்றி. Hadirin yang dihormati sekalian, bagi pihak majlis, saya Kicantini Dan saya Zaki ingin mengucapkan selamat datang dan setinggi-tinggi penghargaan di atas kehadiran yang berbahagia Dr. Balachandran Gopal Krishnan, Pegawai Khas Hal Ehwal Bukan Islam, Menteri Besar Terengganu, yang berhormat Profesor Madya Dr. Kesavan Gopalan, Penyelaras Kelab Kebudayaan Bardem, Universiti Malaysia Terengganu, yang berusaha Saudari Anne Christina Vincent, Pengarah Program Humanity is Unity 3.0 Duet Pace Kelab Kebudayaan Bardem, Universiti Malaysia Terengganu, yang berusaha Saudari Nur Amirah binti Muhammad Agus, yang di-Pertua Majlis Perwakilan Pelajar Universiti Malaysia Terengganu, yang berusaha
Saudara Edwinus Edmund Anak Sebli, Presiden Kelab Angkatan Anak Seni Akasia, Universiti Malaysia Terengganu. Yang berusaha, Saudara Nitesh Narayanan, Presiden Kelab Kebudayaan Baradam, Universiti Malaysia Terengganu. Dan hadirin sekalian, program Humanity is Unity 3.0 heading toward peace anjuran Kelab Kebudayaan Baradam bersama Angkatan Anak Seni Akasia, Universiti Malaysia Terengganu. Peradaban Parti Karagamam மற்றும் Angkatan Anak Seni Akasia என்ற இரு கழகமும் இணைந்து சிறப்பாக ஏற்பாடு செய்த Humanity is Unity 3.0 Heading Towards Peace எனும் இந்நிகழ்வுக்கு உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்கிறோம். Seterusnya, hadirin diminta untuk mute mikrofon anda sepanjang nyanyian lagu Negaraku, lagu Negeri Terengganu dan lagu UMT Cita Warisan. வருகையாளர்கள் தங்களது காணொளியை இயங்க நிலையில் வைத்திருப்பதோடு மட்டுமல்லாமல் தேசிய கீதம், தெலுங்கானா மாநில பாடல் மற்றும் UMT சித்தா வரிசன் பாடல் ஒளியேற்றப்படும் பொழுது தயார் நிலையில் இருக்குமாறு தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். Senjak Nagara lestari, lambang kemegahan warga cemerlang. Indah sains, indah lestari, pemangkin generasi terbilang. UMT Tonggak negara tercinta, membawa kita ke pesona dunia.
Teruka alam ciptaan Tuhan. UMT Cipta Warisan. Insan Cakna Grana Lestari, tambah kemegahan warga cemerlang. Minda Sains, Minda Lestari, pembangkit generasi terbilang. UMT tonggak negara tercinta, membawa kita ke pesara dunia. Teruka alam ciptaan Tuhan. UMT Cipta Warisan, UMT Cipta Warisan. Seterusnya, majlis menjemput Saudara Muhammad Afiq bin Alyas untuk memimpin bacaan doa pada petang ini. Dipersilakan. நிகழ்ச்சியின் அடுத்த நிரலாக பிரார்த்தனை வாசிப்புக்கு தலைமை தாங்க சகோதரர் முகமது அஃபீக் பின் அலியாஸ் அவர்களை அழைக்கிறோம். Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka khallaqul azim, innaka sami'un alim, innaka ghafurur rahim, innaka rabbul arshil azim, innaka al-barrul jawadul karim. Ya Allah, Engkaulah yang mempunyai segala kepujian, Engkaulah yang berhak menerima segala kepujian, Engkaulah yang berhak menerima segala kesyukuran. Engkaulah yang memiliki segala pemerintahan. Di tangan Engkau segala kebajikan. Kepada Engkaulah kembali segala urusan. Allahumma ya Karim, ya Rahim. Cucurilah rahmat dan rahimmu ke atas majlis Humanity is Unity yang diadakan pada hari ini. Berkatilah ia dari awal hingga akhirnya. Ya fa'alun lima yurid. Kami juga memohon perlindungan daripadamu dari segala perkara yang boleh mencacat celakan majlis kami dan daripada segala perkara yang melalaikan kami dari berbuat taat kepadamu. Kepadamu jua kami serah segala urusan kami. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Saudara Muhammad Afiq bin Alyas atas bacaan doa sebentar tadi. சகோதரர் முகமது அஃபீக் பின் அலியாஸ் சற்று முன் பிரார்த்தனையை படித்ததற்காக இந்நிகழ்ச்சி நன்றிகளை தெரிவிக்கிறது. Majlis seterusnya menjemput Saudari Pavitra Parameswaran untuk bacaan Tamil Thai Walter. Dipersilakan. அடுத்ததாக தமிழ் தாய் வாழ்த்து பாட சகோதரி பவித்ரா பரமேஸ்வரன் அவர்களை அழைக்கின்றோம். தாய் கொடுத்த பாலிலே தவழ்ந்து வந்து நெஞ்சிலே காய்ந்திடாமல் காத்திடும் கன்னித் தமிழை வணங்குவோம். தாய் கொடுத்த பாலிலே தவழ்ந்து வந்து நெஞ்சிலே காய்ந்திடாமல் காத்திடும் கன்னித் தமிழை வணங்குவோம். அன்பு நேர்மையை அறநெறி அனைத்தும் சேர்ந்து நெஞ்சிலே நின்ற நிலைக்க காத்திடும் நீதி தமிழை வணங்குவோம்.
அன்பு நேர்மை அறநெறி அனைத்தும் சேர்ந்து நெஞ்சிலே நின்று நிலைக்க காத்திடும் நீதி தமிழை வணங்குவோம். தாய் கொடுத்த பாலிலே தவழ்ந்து வந்து நெஞ்சிலே காய்ந்திடாமல் காத்திடும் கன்னித் தமிழை வணங்குவோம். Terima kasih kepada saudari Pavitra Parameswaran atas bacaan Tamil Walter sebentar tadi. தமிழ் தாய் வாழ்த்து பாடி சென்ற சகோதரி பவித்ரா பரமேஸ்வரன் அவர்களுக்கு நன்றி. Semoga majlis kita pada hari ini berjalan dengan lancar dan dilimpahi berkat. இன்றைய நிகழ்ச்சி மேலும் சிறப்பாக இயங்க இறைவனை பிரார்த்திக்கின்றோம். Seterusnya, majlis mempersilakan Yang dihormati Saudari Anne Christina Vincent, pengarah program Humanity is Unity 3.0 Heading Toward Peace untuk memberikan sepatah dua kata. Majlis mempersilakan. தொடர்ந்து இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த அங்கமாக Humanity is Unity 3.0 Heading Towards Peace தலைமை இயக்குனர் செல்வி அன் கிறிஸ்டினா வின்சன் அவர்களை உரையாற்ற அன்புடன் அழைக்கின்றோம். Terima kasih kepada saudara dan saudari pengacara majlis. Yang berbahagia Dr. Balachandran Gopal Krishnan, Pegawai Khas Hal Ehwal Bukan Islam, Menteri Besar Terengganu. Yang berhormat Profesor Madya Dr. Kesavan Bubalan, Penyelaras Kelab Kebudayaan Baradam Universiti Malaysia Terengganu. Yang dihormati Saudari Nur Amira binti Muhammad Agus, Yang di-Pertua Majlis Perwakilan Pelajar MPP, Universiti Malaysia Terengganu. Yang berusaha Saudara Adminius Edmund, Anak Sebli, Presiden Kelab Angkatan Anak Seni Akasia, Universiti Malaysia Terengganu. Yang dihormati Saudara Nitesh Narainan, Presiden Kelab Kebudayaan Baradam, Sesi 2021-2022, Universiti Malaysia Terengganu. Pegawai-pegawai utama dan pegawai-pegawai kanan UMT, para hakim, para peserta pertandingan, wakil-wakil media yang dihormati, barisan ahli jawatan kuasa, program Humanity is Unity 3.0 Heading Towards Peace, warga kerja dan para pelajar UMT yang dikasihi sekalian. Salam sejahtera dan salam satu UMT. Bersyukur kita kehadirat Tuhan kerana dapat kita berkumpul pada hari ini dalam majlis perasmian program Humanity is Unity 3.0 Heading Towards Peace. Ribuan terima kasih diucapkan kepada mahasiswa dan mahasiswi Universiti Malaysia Terengganu yang sudi memberi sambutan yang meriah untuk menjayakan program kemanusiaan ini. Selain itu, jutaan terima kasih diucapkan kepada ahli jawatan kuasa program Humanity is Unity 3.0 Heading Towards Peace, Jawatan Kuasa Tertinggi Kelab Angkatan Anak Seni Akasia dan Kelab Kebudayaan Baradam Universiti Malaysia Terengganu yang telah berjaya menguruskan program yang meriah ini. Untuk pengetahuan para hadirin, program Humanity is Unity 3.0 Heading Towards Peace bukan sahaja dapat mencungkil bakat dalam teknik penyediaan tayangan filem pendek, malah dapat melahirkan insan yang kreatif dan inovatif. Kesejahteraan masyarakat ialah amat penting dalam menjana suasana yang lebih terarah kepada terbangunnya kebahagiaan
dan keamanan yang sebenarnya dalam sesebuah komuniti, bahkan dalam sesebuah negara. Secara tidak langsung, program ini juga merupakan satu medium yang menerapkan nilai-nilai murni dalam ajaran agama dalam diri mahasiswa dan mahasiswi di universiti. Akhir kata, saya selaku pengarah program Humanity is Unity 3.0 Heading Towards Peace berharap agar program sebegini akan diadakan pada tahun-tahun yang akan datang. Dengan ini, saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua ahli jawatan kuasa program dan ingin memohon maaf dari pihak penganjur sekiranya terdapat sebarang kesilapan sepanjang program ini berlangsung. Semoga semua berjaya. வாழ்வது ஒரு முறை, வாழ்த்தட்டும் தலைமுறை. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada saudari Anne Christina Vincent atas ucapan beliau sebentar tadi. உரையாற்றி சென்ற நமது தலைமை இயக்குனருக்கு நன்றி. Seterusnya, majlis dengan segala hormatnya menjemput yang berusaha Profesor Madya Dr. Kesavan Bumalen, Penyelaras Kelab Kebudayaan Baradam, Universiti Malaysia Terengganu untuk menyampaikan ucapan beliau. Majlis mempersilakan. அடுத்ததாக மலேசிய தெலுங்கானு பல்கலைக்கழக பரத பண்பாட்டுக் கழக ஒருங்கிணைப்பாளர் மதிப்பிற்குரிய முனைவர் டாக்டர் கேசவன் பூபாலன் அவர்களை உரையாற்ற அன்போடு அழைக்கின்றோம். Terima kasih kepada saudara dan saudari pengacara majlis. Yang berbahagia Dr. Balachandran Gopalakrishnan, Pegawai KAS, Hal Ehwal Bukan Islam Menteri Besar Terengganu. Yang berusaha saudari Anne Christina Anak Perempuan Vincent, Pengarah Program Humanity is Unity 3.0 Heading Towards Peace. Yang dihormati saudari Nur Amirah binti Muhammad Agus, yang di-Ketua Majlis Perwakilan Pelajar MPP Universiti Malaysia Terengganu. Yang dihormati saudara Edwinus Edmund Anak Sebli, Presiden Kelab Angkatan Anak Seni Universiti Malaysia Terengganu. Yang berusaha saudara Nitish Anlaki Narayanan, Presiden Kelab Kebudayaan Baradam sesi 2021-22 Universiti Malaysia Terengganu. Pegawai-pegawai utama dan pegawai-pegawai kanan UMT, para hakim, para peserta pertandingan, wakil-wakil media yang dihormati, Barisan Ahli Jawatan Kuasa Humanity is Unity 3.0 Heading Towards Peace, warga kerja dan para pelajar UMT yang dikasihi sekalian. Salam sejahtera dan salam satu UMT. Pertama sekali, terima kasih kerana menjemput saya untuk program Humanity is Unity 3.0 Heading Towards Peace. Saya juga ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada Ahli Jawatan Kuasa Humanity is Unity 3.0 Heading Towards Peace, Ahli Jawatan Kuasa Tertinggi Kelab Angkatan Anak Seni dan Ahli Jawatan Kuasa Tertinggi Kelab Kebudayaan Baradam yang berjaya menjalankan program ini dengan lancar dan sempurna. Salah satu kebaikan program ini adalah menyediakan satu platform untuk mengetahui kepentingan menjaga keharmonian dan kesejahteraan dalam kalangan mahasiswa dan mahasiswi. Saya berharap agar anda mengadakan program yang bermanfaat sebegini pada masa yang akan datang. Penglibatan mahasiswa dan mahasiswi melalui program ini dapat menggalakkan mereka untuk meningkatkan jaringan sosial melalui antara pelajar universiti yang lain. Program ini juga meningkatkan kesedaraan dan pemahaman mahasiswa dan mahasiswi mengenai kepentingan nilai keamanan dan perpaduan untuk mengekalkan kelestarian sejagat dalam kalangan masyarakat. Sebelum mengakhiri ucapan ini, saya ingin mengucapkan tahniah dan syabas kepada barisan penganjur program Humanity is Unity 3.0 Heading Towards Peace kerana melaksanakan program ini dengan sempurnanya. Saya akan sentiasa menyokong program-program yang dianjurkan oleh mahasiswa dan mahasiswi Universiti Malaysia Terengganu kerana hal ini dapat memberi kesan baik kepada mahasiswa dan mahasiswi universiti. Dengan ini saya mengakhiri ucapan saya pada petang ini. Walwadu urmore waltutum talamore. Sekian, terima kasih.
Terima kasih diucapkan kepada Yang Berusaha, Profesor Madya Dr. Kesabaran Bubalan atas ucapan itu sebentar tadi. உரையாற்றி சென்ற டாக்டர் கேசவன் பூபாலன் அவர்களுக்கு நன்றி. Seterusnya, majlis dengan segala hormatnya menjemput Yang Berbahagia Dr. Balachandran Gopalakrishnan, Pegawai Khas Hal Ehwal Bukan Islam, Menteri Besar Terengganu untuk menyampaikan ucapan beliau sekaligus merasmikan program Humanity is Unity 3.0 Heading Toward Peace. Majlis mempersilakan. அன்பான பார்வையாளர்களே, இந்நிகழ்வின் முக்கிய அங்கமாக நமது சிறப்பு வருகையாளரான மதிப்பிற்குரிய ஐயா டாக்டர் பாலச்சந்திரன் கோபாலகிருஷ்ணன் அவர்களை சிறப்புரையாற்றி இந்நிகழ்வின் நிறைவு விழாவை அதிகாரப்பூர்வமாக திறந்து வைக்க அழைக்கின்றோம். நமச்சிவாய வாழ்க, நாதன் தாழ்வாழ்க, இமை பொழுதும் என் நெஞ்சில் நீங்கள் தான் தாழ்வாழ்க. Terima kasih kepada saudara-saudari pengacara majlis. Yang saya hormati dan kasihi Profesor Madya Dr. Kesavan Bupalan, penyelaras Kelab Kebudayaan Baradam Universiti Malaysia Terengganu. Yang berusaha saudari Anne Christina Vincent, pengarah program Humanity is Unity 3.0 Heading Towards Peace. Yang saya hormati saudari Nur Amira binti Muhammad Agus, yang di-Pertua Majlis Perwakilan Pelajar MPP Universiti Malaysia Terengganu. Yang berusaha saudara Edwinius Edmund Anak Sebli, Presiden Kelab Angkatan Anak Seni Universiti Malaysia Terengganu. Yang saya hormati saudara Nitesh Narayanan, Presiden Kelab Kebudayaan Baradam sesi 2021-2022. Pegawai-pegawai utama dan pegawai-pegawai kanan Universiti Malaysia Terengganu, para hakim, para peserta pertandingan, wakil-wakil media yang dihormati, barisan ahli jawatan kuasa, warga kerja serta mahasiswa dan mahasiswi yang saya hormati dan kasihi sekalian. Salam sejahtera dan salam perpaduan. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan syabas kepada ahli jawatan kuasa program Humanity is Unity 3.0 Heading Towards Peace. Juga ahli jawatan kuasa tertinggi Kelab Angkatan Anak Seni serta jawatan kuasa tertinggi Kelab Kebudayaan Baradam Universiti Malaysia Terengganu yang telah banyak mengorbankan masa mereka untuk menjayakan program ini. Para hadirin sekalian, saya dimaklumkan Kelab Kebudayaan Baradam bersama dengan Kelab Angkatan Anak Seni menganjurkan program Humanity is Unity 3.0 Heading Towards Peace ini, yang saya percaya memberi pelbagai kebaikan kepada masyarakat Malaysia. Program ini secara tidak langsung dapat memberi kesedaran tentang kepentingannya untuk kita mewujudkan keamanan di dunia ini di kalangan mahasiswa dan mahasiswi. Saya amat berbangga dengan mahasiswa UMT khususnya dan juga pihak penganjur kerana menganjur program sebegini di mana ia amat diperlukan pada masa ini. Sebelum mengakhiri ucapan saya ini, saya berharap agar program seperti ini akan terus kekal dan dilaksanakan pada tahun-tahun yang akan datang. Para pelajar, saudara dan saudari yang saya hormati sekalian, keamanan hanya akan wujud bila kita menyebarkan kasih sayang yang disirami dengan keadilan serta meranapkan kebencian di kalangan kita. Saya akan sentiasa menggalakkan pelajar universiti untuk menganjurkan program-program yang mampu memberi manfaat kepada mahasiswa dan masyarakat Malaysia khususnya. Dengan ini, saya merasmikan program Humanity is Unity 3.0 Heading Towards Peace. Sekian, terima kasih, nandri, vanakkam.
Terima kasih diucapkan kepada Yang Berbahagia Dr. Balachandran Gopalakrishnan atas ucapan perasmian itu sebentar tadi. சிறப்பாக உரையாற்றி இந்நிகழ்வின் இரவு விழாவை அதிகாரப்பூர்வமாக திறந்து வைத்து சென்ற மதிப்பிற்குரிய டாக்டர் பாலச்சந்திரன் கோபாலகிருஷ்ணன் அவர்களுக்கு மனம் நிறைந்த நன்றிகள். Dan ini maka rasmilah program Humanity is Unity 3.0 heading toward peace anjuran Kelab Kebudayaan Badam bersama Kelab Angkatan Anak Seni Asia Universiti Malaysia Terengganu. பாரத பண்பாட்டுக் கழகம் மற்றும் அங்கத்தான் அண்ணா சனி அகாசியா என்ற இரு கழகமும் இணைந்து சிறப்பாக ஏற்பாடு செய்த Humanity is Unity 3.0 Heading Towards Peace எனும் இந்நிகழ்வு அதிகாரப்பூர்வமாக திறந்து வைக்கப்பட்டுள்ளது. Majlis diteruskan lagi dengan tayangan dua filem pendek yang bertajuk Repent My Sins dari BG Production yang disediakan oleh pelajar Universiti Malaysia Terengganu dan Danirai Kapung, Kanirai Midpum dari DW Production yang disediakan oleh peserta dari India. மேலும் இந்நிகழ்ச்சியில் மலேசிய திரங்கானு பல்கலைக்கழகத்திலிருந்து BG Productions வழங்கிய Repent My Sins என்ற குறும்படம் மற்றும் DW Productionஇல் இருந்து இந்தியாவை சேர்ந்த பங்கேற்பாளர்கள் வழங்கிய தண்ணீரை காப்போம் கண்ணீரை மீட்போம் எனும் குறும்படத்தின் காணொளியை கண்டு களிப்போம். Whoa, bro, relax, bro. Sorry juga.
யார் ப்ரோ நீங்க? என்ன நான் சொல்றது அப்படியே சொல்லு. இது? நீங்க சொல்றது நான் ஏன் ப்ரோ சொல்லணும்? சொல்றியா இல்ல கத்தியா இருக்கவா? ஓகே ஓகே சொல்றேன். சரி, repent my sins. எது ரிப்பேன்? சொல்றா, repent my sins. ரிப்பேன் மை சின்ஸ். ஆமா, யார் அவன்? எதுக்கு அந்த மாதிரி பண்றான்? தெரியல. பைத்தியக்காரனா இருப்பான். அதெல்லாம் ரொம்ப யோசிக்காம பேசாம படி. நான் எப்படி இங்க வந்தேன்? யார் இது? நான் அப்படி பொண்ணாம இருந்தேன். என்ன நடக்குதுங்க? ஹலோ, நான் பேசுறது கேக்குதா? உங்களதான். யார் நீங்க? என்னடா ஆச்சு? ப்ரோ, நான் ஏதோ ஒரு இடத்துல இருக்கேன். என்னால பார்க்க முடியுது, கேட்க முடியுது, ஃபீல் கூட பண்ண முடியுது. பட் நான் ஏதோ ஒரு பொண்ணு உடம்புல இருக்கேன். இது கனவு மாதிரி தெரியல. கனவாதான்டா இருக்கும். அதை பத்தி ரொம்ப யோசிக்காத. கனவா? இனி நீ தூங்கும் போது நீ உனக்குள்ளேயே இருக்க மாட்ட. அதே நைட்டு அந்த பொண்ணையும் அதே காரையும் மறுபடியும் பார்த்தேன். இது கனவு இல்லைன்னு சந்தேகம் வர ஆரம்பிச்சது. ரெண்டாவது நாள் நைட் கன்ஃபார்மே பண்ணேன் அது கனவு இல்லைன்னு. இல்ல, இது கனவு இல்லை. சத்தியமா இது கனவே இல்லை. ப்ரோ, இது கனவா இருக்க வாய்ப்பே இல்லை ப்ரோ. அவ எதையோ பார்த்து பயந்தா, என்னாலும் அதே பயத்தை உணர முடியுது. கனவா இருந்தா ஏன் இதெல்லாம் நடக்கணும்? நீ சொல்ற வச்சு பார்த்தா நீ தூங்கின அடுத்த செகண்டே நீ அவன் பாடிக்குள்ள பூந்துற. அவ என்ன பார்க்குறாளோ, பேசுறாளோ, இல்லை யோசிக்கிறாளோ உன்னாலே ஃபீல் பண்ண முடியுது. ஆனா உன்னால அவ பாடியை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல. ஏன் இதெல்லாம் நடக்குது? யார் அவன்? தெரியல, பட் கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும். அவ
யாரு, அவ சுத்தி யார் யார் இருக்காங்கன்னு தெரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணு. அவ பேரு திவ்யா. அவ அதிகமா டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றது இந்த 3 பேர் கூட தான். சுரேன், வர்ஷிதா, அப்புறம் அந்த எல்லோக்கா. திவ்யா பத்தி தெரிஞ்சுக்க எனக்கு இன்னும் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் தேவைப்பட்டுச்சு. திவ்யா ஃப்ரெண்ட் வர்ஷிதா கிட்ட க்ளோஸ் ஆக ட்ரை பண்ணேன். அதே நேரத்துல சுரேனியும் திவ்யாவையும் க்ளோஸா வாட்ச் பண்ண ஆரம்பிச்சேன். ஃபைனலா மர்மமாவே இருக்கிற அந்த எல்லோக்கா யாரா? இன்னொரு பக்கம் என்னால அவ யோசனையை ஹேண்டில் பண்ணவே முடியல. ஏதோ ஒரு ட்ராமா. அவளை மட்டும் இல்லை, நான் தூங்கி மறு செகண்ட் அவன் மைண்டுக்குள்ள போற என்னையும் டார்ச்சர் பண்ணுது. மென்டலி, சம்டைம்ஸ் ஈவன் ஃபிசிக்கலா. திவ்யாவுக்கு ஏதாச்சும் பிரச்சனையா? ஏன் எப்போ பார்த்தாலும் சோகமாவே இருக்காங்க? திவ்யா எப்போதும் அப்படிதான். கேட்டாலும் ஒன்றும் சொல்ல மாட்டா, சோகமாவே இருப்பா. சம்டைம்ஸ் ரொம்ப அழுவா, ஆனா என்னைக்கும் என்னன்னு சொன்னதில்லை. வர்ஷிதா அவளோட ஒரே ஃப்ரெண்ட். அவளுக்கும் திவ்யா பத்தி அவ்வளோவா தெரியல. சுரேன் ஜென்வினா தான் இருக்கான். ஷி ஃபீல் சேஃப் அண்ட் ஹாப்பி வித் ஹிம். அந்த எல்லோ கார்ல வரவன் தான் யாருன்னு சரியா தெரியல. திவ்யா அவனை லவ் பண்ண, எதுக்கு மீட் பண்றாங்கன்னு சரியா தெரியல. ஒரு நாள் திவ்யாவோட ஸ்ட்ரெஸ் ரொம்ப ஹையா இருந்துச்சு. என்னால் ஹேண்டில் பண்ணவே முடியல. ஏதோ தப்பா நடக்க போகுதுன்னு தோண்டிக்கிட்டே இருந்துச்சு. ப்ரோ, நம்ம டேவா ப்ரோக்கு அடிபட்டுச்சாண்டா. வாட்ஸ்அப் குரூப்ல நியூஸ் வந்திருக்கு. தமிழ், திவ்யாவை காணோம்டா. நான் கால் பண்ணேன், அவ எடுக்கல. மெசேஜ்க்கும் ரிப்ளை பண்ணல. எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்குடா. அவ நேத்துல இருந்து ஒரு மாதிரியாவே தான் இருந்தா. டேய், எங்கடா இருப்பா அவ?
வா போய் தேடலாம். எங்கண்ணே போய் தேடுறது? எனக்கு ஒரு வழி தெரியும் ப்ரோ. நான் தூங்குறேன். சரியா 2 நிமிஷம் சென்று என்னை எழுப்புங்க. அதுக்குள்ள அவ எங்க இருக்கா, என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான்றத கண்டுபிடிச்சிடுறேன். ப்ளீஸ் யத்தீன், என்னை விட்டுரு யத்தீன். எனக்கு சூரியனை தான் பிடிச்சிருக்கு. இதோட இதை நிறுத்திக்கலாம் யத்தீன். I can't do this anymore. ஓ அப்படியா? அப்ப இந்த ஃபோட்டோஸ்லாம் லீக் பண்ணிட வேண்டியதான். யத்தீன், நீ என்னை இவ்வளவு மோசமா ட்ரீட் பண்ணாம இருந்திருந்தா நான் உன்னை வெறுத்திருக்க மாட்டேன் யத்தீன். உன்னை பிரேக்கப்பும் பண்ணியிருக்க மாட்டேன். எங்க இருக்கு திவ்யா? யார் இவன்? என்ன வேணும் இது? ப்ரோ நம்ம டேவா ப்ரோக்கு அடிபட்டுருக்காண்டா. வாட்ஸ்அப் குரூப்ல நியூஸ் வந்திருக்கு. திவ்யா, நான் யாரு, எனக்கு எப்படி இதெல்லாம் தெரியும்னு கேட்காத. என்னதான் நடக்குது உன் லைஃப்ல? தயவு செஞ்சு சொல்லு ப்ளீஸ். யார் அந்த யத்தீம்? அவனுக்கும் உனக்கும் என்னதான் பிரச்சனை? உள்ளேயே வச்சுக்காத திவ்யா, தயவு செஞ்சு சொல்லு. நம்ம காதலிக்கிறவங்க நம்மள அபியூஸ் பண்ணும்போது அந்த வழியை நம்மளால தாங்கிக்கவே முடியாது. யத்தீன் என்னோட எக்ஸ். எங்களுக்குள்ள நிறைய சண்டை வரும். என்னை சந்தேகப்படுவான், அடிப்பான், மென்டல் டார்ச்சர் கொடுப்பான். இதனாலேயே அவன் மேல உள்ள காதல் அப்படி காணாம போச்சு. அவன் கூட இருக்க முடியாம தான் நான் பிரேக்கப் பண்ணேன். ஆனா நான் பிரேக்கப் பண்ணி அவன் டார்ச்சர் பண்றான். நான் எவ்வளவு வழியை அனுபவிச்சனோ அதே வழிய, அதே டிராமாவை அவனும் அனுபவிக்கணும். போதும் தம்பி, நீ டார்ச்சர் பண்ணது. அவன் கண்டிப்பா அனுபவிப்பான். டேய் சத்தம், நான் சொல்றது அப்படியே சொல்லு. டிபெண்ட் மை சீன்ஸ். நான் அதெல்லாம் சொல்லணும். யார் சொல்றா இல்ல இறக்கிடுவேன். ஓகே சொல்றேன். டிபெண்ட் மை சீன்ஸ் சொல்லிட்டேன், போதுமா? யார் நீ? நான் அதெல்லாம் சொல்லணும். புரியல எனக்கு. யாரா நீ? நான் உன்னை பார்த்த மாதிரியே ஒரு நாள் நீ இன்னொருத்தனை பார்ப்ப. அன்னைக்கு அவன்கிட்ட இந்த கத்தியை கொடுத்து டிபெண்ட் மை சீன்ஸ்னு சொல்லு. நான் அதெல்லாம் பண்ணும். ரீனா, சாரி சொல்லத்தான் உன்னை இங்க வர சொன்னேன். உன்னை நான் ரொம்ப அடிச்சிருக்கேன், டார்ச்சர் பண்ணியிருக்கேன். ரொம்ப தப்பு. மன்னிச்சிரு ரீனா. ஒரு சாரி எதையோ சரி செஞ்சிடாது. நான் எப்படி அந்த டார்ச்சரை அனுபவிச்சுன்னு உனக்கு புரியவே புரியாது தம்மது. எனக்கு இப்பதான் புரியுது ரீனா, ஒரு பொண்ணை அபியூஸ் பண்றது எந்த அளவுக்கு பாதிப்பு உருவாக்கணும் நல்லாவே உணர்ந்துட்டேன். சத்தியமா சொல்றேன், ஒரு பொண்ணுக்கு அது நரக வாழ்க்கை. இனி ஒரு பொண்ணு வயலனா ட்ரீட் பண்ற எல்லா ஆம்பளையும் இதை கண்டிப்பா உணருவான். என்ன நடக்குது எனக்கு? நான் எப்படி ஒரு பொண்ணா? ஹலோ,
ரொம்ப நேரம் பேச நேரமும் இல்ல சூழ்நிலையும் இல்ல. என் பேர் தான் தனசேகர். நான் 1900 பண்ணது உங்கள்கிட்ட பேசிட்டு இருக்கேன். நாங்க என்னடா தப்பு பண்ணோம்? எங்க இந்திய நாட்டோட மொத்த ஜனத்தொகை வெறும் 45 தான். இந்த உலகத்துல வெறும் 600 பேர் தான் உயிர் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கானுங்க. இதெல்லாம் எங்களாலையா? நாங்க பண்ண தப்பா? இதெல்லாம் நீங்க பண்ணதுடா. நீங்க பண்ண தப்பா? ஃபேக்டரியில இருந்து வர ரசாயன கழிவுதான் தண்ணியில கலக்க வேண்டியது. அதுக்கப்புறம் மழை இல்லாதப்ப ஐயோ மழையே இல்லையே அப்படின்னு வறண்ட பக்கம் மேல பழிய போட வேண்டியது. மழை வரப்ப என்ன பண்ணிட்டு இருந்தீங்க? அதனாலதான்டா இந்த எதிர்கால சமுதாயம் ரொம்ப சீரழிஞ்சு போயிருக்குடா. வெக்கத்தை விட்டு சொல்றேன்டா. இந்த மாத்திரையில்தான்டா இந்த உடம்பு 3 வேலையும் உயிர் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கு. ஒரு மாதிரி தின்னு ஒரு வாட்டியும் சிறுநீர் கலக்கும் போது இருக்க வலி இருக்கு. உங்களுக்கு என்னடா அந்த வழி தெரிய போகுது? ஏதோ புதுசாரி மிஷின் கண்டுபிடிச்சிருக்கானுங்க. அந்த மிஷின்ல மனுஷங்க எல்லாத்தையும் போட்டு அவங்க உடம்புல இருக்க நீர் சத்து எல்லாத்தையும் எடுத்து பணக்கார நாய்களுக்கு வித்து தள்ள போறானுங்களாம். எப்ப சாக போறேன்னு தெரியாது. இந்த காலம் மாறி போற எந்திரத்தை உங்க கைக்கு எப்படியாவது சேர்த்துடுறோம். எங்க தாத்தா பேரு பெருமாள். அவரு குழந்தையா இருந்த காலத்துல இங்கதான் காவேரி ஆறுன்னு ஒரு அருமையான ஆறு நிறைய தண்ணியோட ஓடுமா. காலம் மாறி போற எந்திரத்தை வைக்கிற யாராவது பாத்தீங்கன்னா தயவு செஞ்சு காப்பாத்துங்க. எதிர்கால சந்ததிகளை தயவு செஞ்சு காப்பாத்துங்க. வந்துட்டானுங்க. அப்பா அங்க என்னமோ வித்தியாசமா இருக்கு. அங்க பாருங்க தண்ணியில ஏதோ அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லப்பா. நீ விளையாண்டு களைச்சு போய் வந்திருக்க. அது ஒண்ணும் இல்ல. தண்ணி குடி. இந்தா. டேய் தம்பி பெருமாள் நில்லுடா. பெருமாள் பெருமாள் போவாதடா. டேய் பெருமாள். எங்க தாத்தா பேரு பெருமாள். இதுல அப்படி என்னதான் இருக்கு? தண்ணீரை காப்போம், கண்ணீரை மீட்போம். Seterusnya, majlis mengalu-alukan persembahan nyanyian oleh Saudari Harti Harikrishnan, Saudari Priyangga Palanivelu dan Saudara Muhammad Afiq Rizwan bin Muhammad Fadillah dari kumpulan The Phoenix. Majlis mempersilakan. அடுத்து The Phoenix குழுவை சேர்ந்த சகோதரி ஹார்த்தி ஹரிகிருஷ்ணன், சகோதரி பிரியங்கா பழனிவேலு மற்றும் சகோதரர் முகமது அஃபிக் ரிஸ்வான் பின் முகமது ஃபர்சிலா ஆகியோரை பாடல் படைப்பை வழங்க வரவேற்கிறோம். Nice to meet you, baby. I could show you incredible things. Magic, madness, heaven, sea. Saw you there and I thought, oh my God, look at that face. You look like the next mistake. Love's a game when I play. Hey.
funny, suit and tie. I can read you like a magazine. Ain't it funny, rumors fly. And I know you heard about me. So hey, let's be friends. Time to see how this one ends. Grab your passport and my head. I can make the bad guys good for a weekend. Mada 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 mental mada. Laka pulla mada. Taka kottum misayam. Okay, and kanmani madiya. Mada 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 mental mada. Laka pulla mada. Taka kottum misayam. Okay, and kanmani madiya. Cause we are young and reckless. We'll take this way too far. Gonna leave you breathless. Or with a nasty scar. Cut a long list of ex-lovers. They'll tell you I'm unsafe, but I've got a blank space, baby, and I'll write your name. Cherry lips, crystal skies. I could show you incredible things. Stolen kisses, pretty lies. You're the king, baby, I'm your queen. Find out what you want. Be that girl for a month. But the worst is yet to come. Oh no, mana mental mother. Laka pulla mother. Taka kottum misayam. Okay, and kanmani mother. Mana mental mother. Laka pulla mother. Taka kottum misayam. Okay, and kanmani mother. So it's gonna be forever, or it's gonna go down in flames. You can tell me when it's over, if the high was worth the pain. Got a long list of ex-lovers, they'll tell you I'm insane. Cause you know I love the players, and you love the game. Okay, and kanmani madiya. Mana mental madiya. Laka pulla madiya. Taka kottum misayam. Okay, and kanmani madiya. Cause we are young and reckless. We'll take this way too far. Gonna leave you breathless, or with a nasty scar. Got a long list of ex-lovers. They'll tell you I'm insane, but I've got a blank space, baby, and I'll write your name. Terima kasih diucapkan atas persembahan itu tadi. சற்று முன் அழகான பாடல் படைப்புக்கு நன்றி. Majlis ini akan diteruskan lagi dengan agenda forum yang bertajuk Restore Peace of World. நிகழ்ச்சியின் அடுத்த அங்கமாக நமது நிகழ்வில் Restore Peace of World என்ற பயிலரங்கம் ஒன்றினை கேட்டு பயனடைவோம். Oleh itu, kami dari pihak majlis ingin menjemput Saudara Muhammad Zulhairil Daniel bin Muhammad Zulkifli sebagai moderator forum pada petang ini. Majlis mempersilakan. இந்த பகிர்வரங்கத்தை தலைமை தாங்க செல்வன் முகமது ஜுல்ஹாரில் டேனியல் பின் முகமது ஜுல்கிஃப்லி அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றோம். Assalamualaikum and good evening, ladies and gentlemen. I am so grateful that we are able to come together here this evening in this online forum with me, Muhammad Zulhairil Daniel bin Muhammad Zulkifli. And it is my honor to welcome you all here. Ladies and gentlemen, it is so amazing that many people are participating in this program, which is the Humanity is Unity 3.0, heading towards peace. In this evening, we will be having an online forum with our invited panel members. First, let me unveil the title for our forum today, which is Restore Peace of World. So what does the title mean? Allow me to enlighten you. Our title today will explore ways to restore world peace, especially here in Malaysia. This forum is based on peace and unity
and we will discuss on the importance of humanity and peace, the issue of terrorism and war, the causes of the problem, and the actions that need to be taken by the Malaysian government to overcome all these problems. Before we explore this topic a bit more, I would like to introduce all our panelists in our forum here this evening. Our first panelist is Sir Wong Chung Keng, who is a registrar of marriage for the Chinese Buddhist community in Kuala Terengganu. He graduated from MIM RMIT, Australia, with Bachelor of Business in Administration. Welcome, sir. Sir Wong. Hello, yes, can you hear me? Yes. Yes, Sir Wong, I can hear you. All right. Sorry, I am still not familiar with the web apps. Oh, it's okay, sir. Okay. So next, our second panelist is Dr. Martin Nair. Our doctor here is the co-founder of Parti Muda and also in Ahli Jawatan Kuasa Executive of Parti Muda. How are you, doctor? Hi, Daniel. Thanks for having me. I'm doing very fine. Hope everybody's good day. Thanks for having me over. Great to hear that, doctor. Last but certainly not least is Sir Sangkaran Rawisandiran. He is the Deputy Chairman of Parti Muda Johor. He also completed his law at MMU Malacca and currently working as a lawyer in Shah and Co-Advocates and Solicitors. How are you, sir? Hi, Daniel. I'm good. Thanks for having me. Thanks for the opportunity given. Great to hear that also, sir. All right. And now we shall begin our forum this evening with the first round. First and foremost, as mentioned at the beginning of the program, restoring world peace is immense importance for everyone, regardless of something trivial as an age group. I'm sure everyone here also wants to know how to ensure the security of our country. In your opinion, Sir Wong Chung Keng, what do you think restoring world peace actually means, especially in our country, Malaysia? Maybe Sir can share a little bit for our audience here today. Thank you very much, our moderator, Encik Khairil. Can you hear me? Hello. Yes, sir. I can hear Okay, you. yeah, I continue. Yeah. Now, according to the Oxford Dictionary, the definition of peace is they divided it into four. The number one versus or war. That's the number one definition. Number two, I think this is more involve the individual. It's a quiet and calm state of mind, right? And number three, it's an agreement and harmony amongst people. And of course, number four is an agreement to end a war. That is the meaning of peace, yeah, peace. Now, from the individual perspective, as an individual, more so as students of the universities, achieving inner peace, that means a peace for yourself, a peace, a quiet and calm state of mind within our own self, is very important. It means to say you have to let go of the past, because the past has already gone, but you learn from the experience. Now, don't worry too much about the future, because if you worry too much about the future, it will cause unnecessary stress to ourselves. As the future has not come yet, we don't know what is going to happen. So don't worry too much. Important thing, live here in the present moment. Live in the present moment. Be with your friends in the universities. Make more friends and focus on doing good
by helping and giving our time and service to the people around us, right? That is from the individual perspective. Now, also from the individual perspective, when you say peace, you have to learn to let go. Yeah, you let go of the following: let go of your ego, your self-importance. Yeah, sometimes ego brings a person down, especially when you are in universities, when you are among friends. If you have got an egoistic friend who is very ego, you, it's very difficult to achieve a peace of mind. Yeah, so to find peace, we need to and with that you can achieve individual peace among friends. Yeah, now the other things to let go is desire. Human being, we have a lot of desire. Number one, we manage our desire for material things and learn. We have got to learn to be contented with whatever we have and be thankful for the things we already have. Right? Number three, you have to let go of greed. Greed. When you are greedy, you want more things, you want more powers, you want more success, you want people to praise you every day. It will give you a lot of disturbances. You won't find peace in your life. Right? Now, having talked about the individual, we want to build a peaceful country. We want to have a peaceful countries like Malaysia. It must always start from the individual. When it comes to individual, the person himself, the person, every one of us, we must have integrity. Now, the integrity here means the quality of being honest and having strong moral principles, right? And we must not entertain corruption. We must abhor corruption. Corruption is a disease, it's a cancer. So it should not be tolerated at all. It should start from us in the university. It should start from the school, primary school. It should start from the secondary school. They should be taught that corruption is an evil thing. No, it's evil. It's cancerous. We should not accept, we should not tolerate corruption. Now, having said that, of course, as an individual, we are being advised to develop skillful occupations. That means to say, when we come out from university, we have to have what you call occupation which are not harmful to others. Example, you don't sell weapons, you don't human traffic. You know human trafficking? You don't, take people and make them into slaves, kidnap children. Now modern day, something is very wrong with society now. They can kidnap children to take their organs and parts of the body, and then they can ask people to pay ransom for that. That is something very sick in our society. We need to address that problem. Do not sell drugs. That's why in the Philippines, the president will, the president of the Philippines, they will send you to the firing squad if you are being caught selling drugs. But that is a very dangerous thing. It ruins your nation. It ruins the country. And then we have to be diligent, hardworking, and focused in whatever we do. More so as university student, yeah, you have to be very diligent, hardworking, and focused in your studies. Now, that was the individual part of it. We cascade it down towards our family. You want to have peace in the family, among friends and neighbors. You must have peace. If you don't have peace in the family, I think peace to be achieved in a country will be quite difficult.
So whatever we do, it must start from us, then the family, and then we cascade it down to the country. Yeah. Now, from the family perspective, peace and harmony within the family is very important. If you don't achieve it, if you cannot have peace and harmony within your family, then you are going to have problem to have peace in the country and even the world. Okay. Having said that, we go cascade outward. Now we talk about country perspective. Now, when we talk about our country, our government, what we should do, I think in the most part, the government should have a very open mind, and the idea is more to prosper thy neighbor. That means we have to prosper everybody. Yeah, we have to sort of people around. The government role must be to eradicate poverty, must be to provide equal opportunities for all. Now, equal opportunities in what? Jobs, housing, education. These are very basic needs of the country's people living in the countries. So if you don't have all this, you will have a big income gap, and then you will have a lot of riots, a lot of dissatisfaction amongst the people living in the country. Now, one recent example which I would like to point to you all must be the Sri Lanka situation. We saw in the media riots and uprising to overthrow the government because the citizens are facing poverty. Things are getting very expensive. They got not enough money to spend, and the poor are getting poorer. The rich are getting richer. So this big disparity in income will result as a result of corruption and mismanagement of the country, will create all these disturbances. You will not have peace. So the government is advisable for them to address this situation. This might look simple, might sound simple, but when you really need to implement it, it's going to be very difficult. Now, I like to sum up. We need to learn in Malaysia, we need to learn to respect and understand each other cultures, as Malaysia is a multiracial and multicultural country consisting of Malays, which form the majority of our people, Chinese, Indian, orang asli, natives of Sabah and Sarawak, etc., etc. And I remind you all, we are very blessed, We are blessed. We are blessed because Malaysia is relatively a peaceful country. But if we are not careful, we might be faced with unrest and disturbances if religious extremism and racial hatred are allowed to rear its ugly head. So Brother Wong would like to remind all of us here, it's our duty. It's our duty to make sure that our beloved Malaysia remains peaceful as a country. We respect each other. We understand each other more culturally, in terms of race, in terms of what are our do's and don'ts in our culture, and we respect that. So if we respect each other on that front, I believe Malaysia in this context will have peace, and it can be cascaded down into the world. Other places, America, Russia, we cannot control. So it's something which is out of our control altogether. But within our control is our own self. As an individual, like I say, we have to find peace for ourselves. Then as a family unit, find peace for the family. And then from there, cascade it down to the country. That's all I've got for this round. Thank you very much. Thank you. Thank you. So
It's a very interesting explanation. Most of us are at least aware of the importance of restoring world peace, so we need to be careful and focus on what the Sir Wong has just said. As I recall, Sir Wong has just mentioned that the importance of restoring world peace started by the individual world peace. How do you achieve the world? How do you achieve individual inner peace? You need to let go of your past. You need to let go of your ego. You need to let go of your desire and greed. So that's how you can achieve your inner peace, thus creating a peaceful community. Thank you, sir. Next, let us continue with our second panelist, Dr. Martin. Can Doctor share with us on how does the health crisis affect the national peace during this pandemic? Thanks, Daniel, for once again for having me over. Thanks, Mr. Wong, for the beautiful message. I also have sharing my stage with my fellow friend from Muda, Mr. Sanggaran. So before I start, mungkin dalam sesi ni kita boleh speak in bahasa Malaysia as well, is it? Or is it has to be on English? Boleh campur, kan? You can speak Malay, English. So before I start, sebelum saya mula ni, mungkin kita boleh tengok apa definisi. In my humble opinion, what's the definition of peace, kan? Peace is nothing much. Kalau kita tengok, is when we are free to move around without any problem. We are free to roam around without any disturbance. There is no impending system that is stopping you from, contoh, kita nak pergi mamak, kita nak pergi main bola, kita nak pergi duduk borak dengan kawan-kawan. When we are left to do our own routine or whatever is of interest of us, and we left to do it, that for me is peace. So that state or that community or that individual is in a state of peace. This either can be in physical being or a mental being, in whatever aspect. So that for me, in a simpler context, kalau saya nak bagi definisi peace, that is it. So soalan Encik Daniel tadi, how does health crisis cause a problem in peace? Actually, we are in the right time to discuss this. Sebab zaman COVID ni, we realize that for the first time in our lifetime, this has happened before in many other lifetimes, many other years before, it has happened before. For the first time in our lifetime, we see that a disease or a virus that started in some other country has caused a ripple effect, which has caused so much of widespread all other countries in the world, that has caused us to close borders. Kalau korang kita tengok sebelum ni, one of the only reason bila kita tutup border is when there is war between our neighborhood country or war within some other countries. We close borders, we arm our people, ada darurat, ada benda-benda macam tu. Kalau ada invasion, ada darurat macam tu. For the first time in our lifetime, kita tengok health crisis, a germ yang kita tak boleh nampak, a virus yang kita tak nampak, yang berlaku di satu tempat yang beberapa ribu kilometer jauh daripada negara kita atau di negara-negara lain. For the first time, kita nampak has caused us to close borders, to increase security, to have emergency di mana everybody had to stay back home, not going out. Saya nak bagi pandangan berbeza so that you understand the context of war and peace in this case. So, how health crisis cause a ripple effect in our country, this pandemic, is this. So for the first time, we are realizing that healthcare or health crisis is no more limited to satu taman ke, satu negeri ke, satu negara. It is global. And the threat, the level of threat that the health crisis gives is equivalent or probably more because of the widespread. Kalau kita bomb satu tempat in a war, maybe a building is destroyed. Mungkin few 20 people, 50 people now. But this is in health crisis. In the case of health crisis, the widespread reach is so much more. I mean, this is the people say that COVID-19, the different strains are coming. So there's so much more that this might be even worse than the
physical war that we see. So people call it a bio war and things like that. So I just want to give this perspective. So how does health crisis interferes with peace of our nation during this pandemic? This is one thing that we have to see. Because of our mobility, dari satu tempat ke satu tempat lain, we can't move. There was a time, sekarang nak pergi masuk to a restaurant, makan pun kena buka mask, makan, lepas makan keluar. Nak duduk banyak orang dalam satu bilik pun tak boleh. Banyak benda, banyak kekangan orang kata ada. So in a way, if you look at it, health crisis in a pandemic, if I have to say in a very simpler manner, this is how I can resume for you to say how health crisis has caused the problem and of peaks during pandemic. So that's the reason how Malaysia can move forward to prepare. This is not only in Malaysia. Many other countries are looking at health crisis as a form of, contoh, bila negara berdepan dalam perang, kita ada army, kita ada satu unit yang akan bertindak dalam time perang. So other countries in the world is already assembling a unit to respond to pandemic like a war. Apa yang kita boleh buat? Bila kita nak close borders, bila kita akan collect data, buat research, have intelligence between country. Okay, negara ni dah ada mula satu wabak baru. Wabak ni dah mula gerak ke negara lain. Bila akan gerak ke negara kita? Kena ada satu kajian, kena ada intel. So benda-benda ni di negara lain sudah mula, mereka dah mula benda ni. So mungkin Malaysia moving forward, there are already talks of it, Malaysia kena move forward in this thing because health is no more limited to a nation. We have learned that with COVID, health is global right now. So it's global health. Malaysia needs to prepare itself to look at health in terms of global aspect. This is not only related to COVID. We can also see, I can bagi contoh. There's a time in Indonesia, there was a forest burning was happening. Asap dari Indonesia itu will come to Malaysia and cause haze in Malaysia. We can even see it until today, probably the impact is not as regular as how it was before. Asap tu akan datang, masuk negara kita and cause breathing difficulties, illness and stuff like that. So this is also another example how health has gone global. Kalau we don't have an international treaty to interlink with people, our neighbors in terms of health crisis to talk, how we can all work together. Kalau kau di Indonesia, kalau orang Indonesia bakar hutan, bukan saja Indonesia akan terkesan, tapi Malaysia juga atau Singapore atau negara-negara lain. So moving forward, Malaysia needs to look at this health in terms of crisis. How does it affect our national peace? This is no more a national issue only, and we have learned the lesson drastically and strongly during COVID. And this has happened before, just that we have not realized. That's my simple, quick opinion on how health crisis disrupts national peace and probably global peace, Mr. Daniel. Thanks to our second panel. A moment ago, our second panel told us that the health crisis has greatly affected the national peace, especially during this pandemic. Therefore, ladies and gentlemen, we must always be sensitive to the level of personal health to ensure the peace of our country is preserved in overcoming the various obstacles of life in these challenging moments. Now, let us continue. I would like to ask the next question to our third panelist, Sir Sankaran Rawisandiran. First question, can you share with us a little bit about the recent Russian invasion of Ukraine, which has caused countless innocent lives to perish? Why has Russia invaded Ukraine and how did it affect world peace? And second question, in your opinion, what could have been done to overcome this abomination in the first place? Thank you, Daniel. And thank you for Mr. Wong and also Dr. Mazen for all the thoughts been given.
First of all, like what the doctor said, what the meaning of peace, free to move, free to do what we are in our interest, and free to do this and free to do that. Basically, peace is free. War is very expensive. And it's still clueless why people, big powers of the world still not really understand of it. And they're moving more and mobilizing all the military, the launching of another country. Like what happened in Ukraine, Russia invaded into the Ukraine. Just why when there's war, it's always either for one country to grab the wealth of another country, or to one country to widening their territory. It always goes that way. Either they want to take the wealth of the other country, or they want to expand their power. In Russian invasion of Ukraine, it's well explained by the president of Russia. They claim Ukraine belong to them, and this war is not started February of 2022. Actually, it was a Cold War between Russia and Ukraine for very long. Started from 2014. Actually, we have to look back in the history when during the falling of the Soviet Union, Russia started to claim Ukraine as part of them. And Vladimir Putin, he sees that Ukrainians are brothers and sisters of Russia, so they want to control the Ukraine. Basically, like what happened in Palestine, we have to refer back what happened in Palestine. Israel came into Palestine, saying they want to safeguard the interest, national security of their country. The Palestinian is not safe for them. Same goes here in Russia also. Claim that they want to safeguard the security of the country, this and that. But basically, the only one reason why they get into Ukraine to take over their territory, to control their territory. Russia want to take over their territories and want to influence their territories. That's the only reason why they were invaded into Russia. Ukraine. Russia invaded into Ukraine. And how did it affect the world peace? Okay, when it comes to peace, it's all interconnected. Like Dr. Wong said just now, it's start from a person. Yes, that's right. When there is righteous in the heart, there's a beauty in the character. When there's a beauty in the character, there's a harmony in the family. When there's a harmony in the family, there's order in the nation. When there's order in the nation, there is peace of the world. It starts from every single person. And it goes back to every single person when there is some unrest civil situation caused by a war. Like the war caused by Russia and Ukraine. Russia and Ukraine, actually, they are the most important part of it. They almost have 30% of a wheat product to export to other countries. You know, they're very rich with that source. Since war launched against Ukraine and all that, and other countries like India and there are even US, they put some economic sanction against Russia and Ukraine to safeguard their national security and all that. So there is a gap, there is a bridging of a food chain has been break. When there is a breakage in the food chain, it will cause very unrest situation, civil unrest. It will cause civil unrest because people will be suffering with having food. That's one thing. Second, there's about millions of refugees they flee out of Ukraine. Which country want to accept these people? Where they will accommodate themselves? Because they are human beings. They have to live in a peaceful situation. They have to be doing like what other civilians like we all are doing. They have to practice the same what we are practicing as a human beings. But which country going to accept these millions of people? And it will cause another economic imbalance and also very bad civil unrest to the other countries where they are fleeing. And it also will cause when it comes to the refugees, at one point, these refugees will tend to be very severe against the country where they're going into that, because they want to be part of the life. Not to say they are right, but it happened to be.
They are going somewhere from their own country, caused by some other people to safeguard their life. So they're willing to do anything by entering other countries, and all these kind of things. So that's another kind of thing. So I think these are the reasons why Russia actually invaded into, and how it actually affect the world peace. Okay, and in my opinion, what could have been done? All could have been done is sit and talk about it before getting into other people's country. Why just simply get into other people's country and causing unrest situation? Sit and talk. There's always an open forum to talk. So all the big powers, other than launching a war and causing all the civil unrest situation, they must focus on creating a peace for the better world in coming years. Thank you. Thank you, sir, for that. Thank you, sir, for that interesting sharing on the conflict between Russia and Ukraine. Before we move on to the next round of our forum, I would like to remind all the audience to leave your queries in the chat box, which will be answered later by our panelists at the end of the last round on this forum. And now, we shall commence with the second round of this forum. We now go back to our first panelist, Sir Wong Chun Kang. The second question I would like to ask Sir Wong is, in your opinion, why is the restoration of world peace is so important and should be taken seriously? We will be delighted if Sir can give us a little explanation on this. Before that, I would like to take this opportunity to thank Dr. Madden and Mr. Sanggaran for giving their opinion on war and peace. Now, insofar as this question is concerned, for this purpose, I would like to put that the opposite of peace is disturbances or war. The opposite of peace. Now, actually, war itself is a crime towards humanity. Whatever excuse we gave to go to war, it should not be an excuse at all. It should not be an excuse at all. Reason being, think of the immeasurable suffering to innocent mothers and children and all beings when you go to war. There'll be a lot of destruction to building, to life, to livelihood, to livestock. It upsets the normal routine of life, and that's not the way we want to live. And I'm talking in terms of religion, from the religious point of view. As in most religion, the killing of fellow human is not allowed. Life is very precious, and therefore we are to refrain from killing. So whatever reason or excuses that they give to go to war, that is for them to meet their creator later on in life. What we say is you have to face your karma. If you go to war, you go and kill people, which is not advisable, not allowed to do. Every beings on earth, we cherish peace, and it's only with peace that we can move forward and build a better world for all. A country will not be able to progress if there is no peace. More so, more so with multicultural and multiracial Malaysia. For us to progress and become a modern society, I think the prerequisite must be to have social harmony, equal opportunities to all in terms of housing, jobs, and education. And here I would like to add in something. If you are a politician, I beg to be pardoned. Do not allow politicians and religious extremism to hijack our country peace and harmony. Because problem with people is that sometimes
maybe correct me if I'm wrong, due to power, due to self-interest, so on and so forth, manusia ni kadang-kadang dia terlupa tau. Ya, bila dia thinking of themselves, they use all kind of narrative to create social unrest because they want support from certain groups. So they belaga amongst the others. So that is a very unhealthy situation. Kita jangan, don't allow politicians or religious extremism to rear its ugly head. We have, as students itself, it's our duty. It's our duty to have critical thinking. So when these people talk and persuade us, please think very carefully what they have said. Is it for the benefit of our own self? Is it benefit for the family? Is it beneficial for the country as a whole? So these are things that as students we need to really be critical about these people when they want to influence us. Now, as in my religion as a Buddhist, to be able to live in a peaceful environment or country is amongst the highest blessing. So all of us here in Malaysia, we are blessed to be living in Malaysia because it is a very peaceful country for now. So we have to handle the situation carefully. We have to handle the situation carefully. Now, as I said earlier, if every one of us, we focus on promoting loving kindness. We focus to be compassionate towards other beings, irrespective of their race, irrespective of their colors, irrespective of their culture. We have to be more understanding. We have to be tolerant, and we be humble. And we have to have this attitude of live and let's live attitude. That means to say, semua nak hidup, semua nak cari, benda-benda yang aman, sentosa. You want to live in this kind of situation. Not only us, everybody else, including animals. They have feelings too, If you destroy their life, you start killing and start having destruction wars, bomb here, bomb there, then it's very difficult to achieve world peace. So the notion of world peace should be for us to focus on all the positive things, focus on being humble, focus on lowering down our ego. And for me, this is very important. Very, very important. Thank you very much. Thank you. Thank you, Doctor. Thank you, sir. We must all be aware of the importance of restoring world peace and also to maintain peace we have here in our country, Malaysia. If all of us focus on love and more tolerate towards each other, we can live in a peaceful country. Next, I would like to ask our second panelist, Dr. Martin Nair, how can we make the students, youngsters, or youth to be aware of the negative effects on involving themselves in violence, crime, as for example, drunk driving, consumptions of drugs, violence against people, rape, and etc. Thanks, Daniel. So to dive into the question that you just asked me, see, I'm a firm believer in community building. Community building itu apa? Pemerkasaan community. Community itu apa? Community itu saya, kamu, semua yang hadir hari ini, kawan-kawan kita, jiran kita, saudara kita, rakan-rakan dalam kelas, sekolah, university, college. We are community. So I believe in community building. So how does community building relate to creating awareness to the young people or youth of this day in drunk driving, rape, and stuff like that? So for an easy example, apa yang saya boleh kata is, I believe the youth
contoh kita ada dalam universiti sekarang, kita buat kempen kesedaran, jangan minum dan apa orang kata memandu, rape, women must be respected, drug kills. Kita buat kempen-kempen kesedaran ni dalam satu konteks universiti itu, and pelajar-pelajar dalam universiti itu ada satu jenis kesedaran and you learn. So what happens is that what needs to happen moving forward in Malaysia is that kesedaran ini needs to be brought back to the community. If that doesn't happen, the awareness of drunk driving, not to rape, not to drink and drive will not come. How does that happen? That's why I always say youth or university or college student is the key to our nation's success. The university student right now needs to bring this idea that they have learned in this college. College cannot be only a place to create a career where you sit, you learn your studies, you study a book and you want to become an engineer, become a doctor, a lawyer, whatever noble career, whatever career there is. It cannot be a place of that. College must be, or university must be a place where you learn experience of life. You learn how to live like a human. You learn the moral values of life. Not do harm to people, not rape people and things like that. And you bring this idea that you have, bring this intellectual capacity, this experience that you have to the community. Community itu apa? Taman kita, kampung kita. Katalah kita pergi surau, jumpa kawan-kawan ke sana. Kita kena bagi, kita kena cakap pasal kesedaran ini di tempat tu. Katalah kita pergi kuil, we need to talk about this there. Katalah kita pergi gereja, kita kena talk about this there. Katalah kita pergi lepak ke kedai mamak, katalah kita main bola. We need to bring this idea of awareness is just a word if it's not spread or reach to the community. So community building is one of the most important way to bring about awareness of all this. Sebab kalau kitalah agent of awareness tu. Awareness tu satu slogan saja. Don't drink and drive. It's just mere words. If we as human beings, as agents, and the youth as the most capacitated, the strongest key holder of this agenda, does not bring these words to the community and let them know, okay, kalau kamu minum dan memandu, bukan saja akan bawa maut kepada kamu, mungkin anak berumur 2 tahun akan meninggal jika kau langgar, mungkin orang tua, it'll cause harm to orang tua, benda-benda macam tu, kesedaran itu. Another thing that I don't see that needs to happen, I see it in a certain extent, but needs to happen is that we need to start, university students or college students, the youth of this day, needs to start speaking simple languages to people. Kalau kita orang yang berpelajaran dah masuk universiti bijak ni, kalau kita balik kampung dan kita nak bawa kesedaran ni untuk orang-orang kampung tu, kita kena marhain. Kita kena guna bahasa mana orang akan sedar apa itu. Kita tak boleh nak bawa konteks-konteks besar, bahasa-bahasa besar untuk bawa kesedaran kepada mereka. Kita kena tolong mereka buat program-program komuniti di mana bila mereka masuk dalam program komuniti ni, mereka akan dapat kesedaran. Program-program komuniti ni janganlah boring sangat. Contoh, boleh je main bola. Bawa kanak-kanak yang tinggal di kampung yang tak banyak berpelajaran tu, bawa mereka main bola dengan korang. Buat 2 tim. Bila orang-orang ni datang, join the football as an avenue, that's where you build a community and our good moral values can be transferred to them. And that would cause a guideline in the community where these people, mungkin anak-anak B40 ni, yang susah, miskin, keluarga daif, yang mungkin tak ada duit nak masuk universiti. Kita dah ada peluang tu. So kita balik kepada komuniti, kita bawa anak-anak ni, kawan-kawan kita bersama buat satu program komuniti, bola ke, memancing ke, tak kisahlah apa, tapi program komuniti yang berkesan agar idea atau moral values yang kita ada ni boleh dibawa kepada mereka. So in terms of awareness, it is in the hands of the youth to bring it about. Tak kisah, create, educate. Balik tu buat adalah kelas tuition. Bila balik semester tu, balik
seminggu 2 minggu tu buatlah kelas tuition untuk anak-anak yang atau kawan-kawan yang ada di situ. Dari sekolah kita kena pupuk awareness of drug. Kita kena terus terang kepada mereka, okey abang, kakak dah hari ni masuk universiti. Kenapa? Sebab abang kakak tak ambil dadah. Abang kakak belajar masa time SPM. Sebab tu abang kakak dapat masuk universiti. Adik kalau buat tu, adik pun boleh berjaya dalam hidup. Besok lusa boleh ada kejaya, boleh ada kerja, boleh jaga mak bapak. Benda-benda ni kena disampaikan kepada mereka. So awareness cannot be just a propaganda or just a mere word, tapi we as the key as agent kena turun sampaikan awareness tu. Contoh dulu ada rukun tetangga. Rukun tetangga ni where those days it bring people together tau. So it brings a community. Contoh taman tu, katalah taman tu ada banyak pencuri. Dalam taman tu akan ada beberapa uncle atau auntie yang akan turun jaga malam, akan hire security, akan letak some block depan tu, benda-benda macam tu. Sekarang as we move forward to more digital world, kita tak tengok benda-benda tu dah. Rukun tangga tu mostly doesn't exist. So what is the role of youth? We don't have to go back to those days. Youth tahu apa? Digitally savvy. So youth kena buat apa? Bukalah group WhatsApp. Youth, you as the educated youth yang representing the tamannya, kampungnya, dah masuk universiti, pergi ketuk pintu, buka WhatsApp group, buka Facebook group of the community. Bawa makcik-pakcik semua dalam community tu masuk bersama. Biar mereka ada dalam tu. Bila ada program community, tunjuk dalam group Facebook tu. Bila ada cadangan-cadangan beras, contoh nak buat gotong royong, cuci longkang yang ada, yang depan kita tu. Tak payah nak tunggu MPAJ ke, MPPJ ke atau apa-apa majlis perbandaran datang, apa orang kata, cuci. Kita boleh buat benda tu. Itulah kesedaran komuniti. Bila kanak-kanak yang ada tendensi nak buat drugs, bila dia tengok benda tu, bila dia join gotong royong tu, pemikiran dia akan berubah. Dia akan tengok hidup dalam high moral values. So, bagi saya antara perkara yang paling penting anak-anak muda yang berpelajaran atau tidak berpelajaran atau tak kisah kerjaya apa yang boleh bawa perubahan di negara Malaysia adalah community building. Kita perkasakan komuniti kita, mana tempat kita tinggal. Nak bawa perubahan negara kita ni, tak payah nak fikir bahasa panjang polisi semua. Kita balik rumah kita. Kita tengok jiran kita buat apa yang kita boleh tolong. Kita tengok taman kita boleh buat apa. Kalau padang yang kita kenal tu ada sampah, kalau kita tak kutip sampah tu, salah siapa? Salah kita sebab kitalah yang guna padang tu. Yang kitalah yang nak anak-anak yang mungkin nak pergi ambil dadah tu, dia kena main bola. Kenapa dia tak main bola? Sebab padang tu kotor. Contoh-contoh seperti inilah I feel moving forward will bring awareness. Tak kira lah apa propaganda, drunk and drive, rape ke, whatever social problems. Social problems needs to be solved socially. So in a simple context, Daniel and people who are yang hadir ini, that's what I feel. Thank you, Doctor, for your explanations. As you mentioned, the youth nowadays need to learn how to communicate with the community so that they can educate their community. All right, we move on to our third panelist, Mr. Sankaran Ravisandiran. The first question, in your opinion, sir, can social media affect the state of peace and or lack thereof in a country? And second question, can sir give some advice to the teenagers, in particular to students, so as not to be easily influenced by the social media? Yes, thank you, Daniel. When it comes to social media, I would say it's a vital medium in building peace. Like what Dr. Mazen said just now, it's always about the community building. Yeah, social media playing a very, very important role in building a community, in building a society in a country and in the world. Because now we are already moving into a digital globalization world. We are no more based on the press, on the paper, newspaper, and all that.
we are still practicing it, but it's not as much as we are more towards on the very fast improving social media kind of things like WhatsApp, Facebook, Instagram, this and that, and so many more other mediums we have now, social mediums. So by through that, if we really use strategically, practically, and timely, I'm very sure, and has been proven in many times, social media can help in building a very good world, peaceful world. Because nowadays, even a very common people like me, if I receive something in my WhatsApp, some people without even seeing it, when it's actually happened, what actually it will cost, what kind of implication it will give. When we're sending out to other people, we will quickly send out to 100 people in our contacts. We don't realize what is the implication that the particular video or whatever message that we received that we're gonna send out to others, it will cost. So these kind of things we have to really take into account. When it comes to social media, we have to be really careful. There is a pro and cons to the social medias. We can really, if we practice, like I said just now, strategically, we can move forward it in a better way to create a better nation. You see, so far, in our country, in the world so far, there are so many human rights activists. They've been using the social media to defend the democracy and the security of the world. It's been proven in so many times before. When something happened in other countries, how we getting know that this thing is happening there? It's through social medias. So when there's a good thing, we must grab it, for a betterment. When there's a bad thing, we must always make sure we are not get influenced by those kind of things. It's our responsibility to ensure whatever message that we are passing out to others, we are passed down to others, is really benefiting to the peace of the particular person first. Let's say we are sending on recently there is one case. Yesterday I was reading a case. This one particular guy, he sent out nude pictures of a particular person to another person using an Instagram. So it's causing an unrest among that particular community. We can't see that, this is nothing related to the world. No. Like what Dr. Madan said just now, like what our Mr. Wong said just now, it's all started with a single person and the community and the family and all our nearest people. Those are besides us. When this thing happened, when the case happened, it has been charged in court anyway. And this thing happened, it caused a very unrestful situation. Maybe this guy who is not satisfied, how can he do this? Maybe the person who related to the victim, he might cause something to this person. Or this person related people will cause something to another person. So all these kind of small things also will stir very unrestful situation in a civil society. It's very important. So I would say there is all, like I said, even there is a pro and con, but please take only the good things and spread out the good things. Spread the love, spread the kindness, learn to give only the positive vibes to the world. It's very important. It's in our hand. We can do everything by one click because we all are with our phone. We can live with anything, but nowadays we can't live with our phone on our hand. We got addicted with that. So whatever is a good thing you do to the world, whatever the bad thing, you just leave behind. That will be a betterment and for the very good peace of every single person in the world and also the world. And this nation particularly, especially Malaysians, especially when it comes to Malaysians, we are very emotionally binded people. Asians and Malaysians are very emotionally binded people. So be very careful when receiving a message before sending out to others by using your social media. Be very careful, especially teenagers and university students. Don't get caught into any negativities. It will cause an adverse influence in your future. Seriously. So please be aware. And if there's a good thing, spread it. If there's a bad thing, just leave it and get yourself move away from it. Yeah, thank you. Thank you for the sharing, sir. We must always be careful when utilizing the social media so that it will not ruin the inner peace of an individual, peace of a family, of a community, of a country, of an entire world. All the answers and insights we have received from all our panelists this evening have been an eye-opening and very informative. For all of us, and for that, I thank you once again, dear panelists. Before we move on to the last round of our forum,
I would like to remind all the audience to leave your queries in the chat box, which will be answered by our panelists later at the end of the last round of this forum. And now we have reached the third and final round of our forum this evening. As we know, recently our peace here on Earth has been thrown into chaos by a little virus you might have heard of. Of course, I am talking about the dreaded coronavirus. The virus brought us all to our knees. Statistics has shows that the economy in various countries are facing depression. So my next question for Sir Wong Chun Kang is, knowing that we are now in a transition period from a pandemic to an endemic country, what are to take care of our health during this period? I am sure the audience who are with us tonight are eager to know the right steps to take care of their health. Even though we are already used to living in this new norm with all these SOPs, but many are still desperate to go back to our actual normal lives pre-COVID, and that is taking a toll on their mental health as well. What is your opinion, sir? Before I tackle this question, I would like to apologize to the panelists and to yourself and to all the audience, because I suppose this is going to be my last answer to this. I've got to leave because the time is almost up. I've got another appointment on. I'm very sorry about that. I can't stay back to answer all the queries later on. And then when you ask this question to me, I really wonder whether I'm the right person to be able to answer this, because I'm not a what you call a doctor, you know, medical doctor, how to take care of your own health. But one thing for sure, I'm 65 years old. I'm semi-retired. My routine during this to keep myself sane, tak jadi gila because of the COVID-19, because of the MCO and all this PKP, is to maintain a proper diet, to exercise. Now that it's open now, we can exercise. For me, my routine is very simple. I love to play golf. I play 3 times a week. Then apart from that, I do Tai Chi. I exercise Tai Chi. You know, it's a Chinese, very olden Chinese martial, not martial actually, but exercise for health kind of exercise of arts. And then I go cycling. I take a walk, and I also love to advise youngsters. I think most of you all have it, like, you know, have a wash, have this kind of that type of wash per day. Then I make sure that at least in the day I try to achieve 10,000 steps. Well, sometimes it's not easy, but most of the time I manage 10,000 steps. So I would like to advise youngsters, especially your students, be aware of your eating habits, you know, because you are away from the family. You tend to take roti canai every day, you know, and then you go to take char kway teow every day, and that's not good for health. Be very conscious of what you eat, your eating habits, and then sleep at the proper time. And don't have that culture of, you know, going to Mamak store late in the night, 12 o'clock, still hanging around Mamak store, drinking teh tarik. That's not good for health. That's not good for health. And to maintain health, I, for one, believe and I subscribe to what you call intermittent fasting. Like our Muslim friends, they have just finished their puasa month, you know. They fast for a whole month. But for me, I practice intermittent fasting. That means to say, after 7 or after, I have quite early dinner. After 7, I normally don't take solid food anymore. You might have a cup of Milo,
or even a tea. But I seldom after 7 take heavy stuff, you know. And then the next morning, I'll be around say 11 or 12 only. I start to break my fast. Yeah? I break my fast. And when you break your fast, be aware of what you are eating. Be aware of what you're eating. For me, maybe because of my age, you all youngsters, you all still have a lot of quotas. Huh? My quotas all been used up. I'm already 65. So I cannot indulge in food like you all. I've got to be very careful of what I eat because of age, because of family genetics, you know, diabetes coming in. So all this, I have to be very careful. So I have to be extra careful on what I eat, how I exercise, the proper time to sleep, and I make sure that I have enough sleep. So this is something that which I want to share with you all. I want you all also to remind yourself that ever since the COVID-19, the pandemic started, the World Health Organization has said that it's a pandemic. And now they have declared it as an endemic. Endemic meaning to say it's something common among us. Every one of us have had this virus already. So for those people in WHO, they ask us to treat this now as endemic. That means to say, just treat it as a seasonal flu. Seasonal flu. That means every month, every year, towards the end of the monsoon period, you find that you feel a bit uncomfortable. You find that you have a sore throat. All these things coming, and that is going to happen, and it's going to occur most of the time. So it's nothing serious. So for us, I encourage you all, do your proper vaccination as per the government advice. You need to do your vaccination, go and take your vaccination. I mean, as a citizen of this country, it's our duty to get ourselves vaccinated. I'm not going to discuss on those anti-vaxxer. That is their own what you call their own life. We do not want to get them involved in this. So every of ourselves, we do what we think is proper for ourselves. So let's not be a sort of prophet of doom, you know. Oh, this endemic, everybody will die. If you take your vaccination, you're going to have this problem. You have this problem later on. You become very negative. So my advice is don't have that kind of thinking. Be positive. The end on this COVID is almost there. It has become part of our life. We embrace that. We learn to live with it. We have to keep to SOP. We keep to SOP. We have to wear masks. We wear masks. Let's be what you call responsible citizen. We do that, and I believe the world will be a better place for us all to stay. And I end my answer here. I end my sharing here. I would like to apologize once again because the time is, for me, my time is up. I've got to go. So I beg your pardon. I have to leave. Thank you very much. Thank you to you all for having me here. Thank you. Thank you also to you, sir, for sharing your insights with us. And thank you for joining us in this evening. So next, we shall go to Dr. Martinair. So, Doctor, what are some of the things that we can practice in our society that the peace in our country, Malaysia, can be preserved? So I'll pass the mic to you, sir. Thank you, Daniel. So, this is a common question that most of us already, in a way, knows the answer. How do we move forward as Malaysia together, peacefully, united, happily? How do we move forward? One of the first things that I see that every Malaysian needs to practice, why? Also, I'll go to that, is moderation. Moderation. When I say moderation, what does that mean? Because Malaysia is such a big country with different ethnic, religion, and culture backgrounds,
We have different kinds of people with different mentality living together. You know, we all live together, and our neighbors might be Chinese, our neighbors might be Malay, neighbors might be Indians, or other ethnic beliefs and culture. So we live in this. We constantly live in this moment where we go to people of different religion. We go to their restaurants. We meet them in different restaurants. We go to mall. We meet them and stuff. So when we are all moderate, when we don't go to any extremism in thought, name it religious extremism, egoistic extremism, class extremism. I want to talk about social class extremism, where we say saya kaya, dia miskin. That is also a form of extremism. When we don't have any kind of extremism of thought in our mind, and we always practice moderation in the way we live, one of the best things that can happen to Malaysia, that's the best way we can move forward. So that's one thing that I feel like Malaysia needs to have. Another thing that I feel like Malaysia needs to have that we can practice in society is inclusivity. Like I see this beautiful forum that you guys are having, this beautiful program. I see people of all religion and walks of life, male, female, all religion are here. I know you all are students. Saya tahu kenapa you all are here as well. You all are students. You're finishing your credit hours. You're sitting here, you're going through this forum and stuff like that. I know sometimes it can be boring. So you're here, you're listening. You all are working together inclusively. You're helping each other to do this thing, inclusivity. When we play football, when we listen to music, name it art, name it sports, name it celebration, we need to practice inclusivity. Malaysia is a very beautiful country to do that, because when our Malay friends are celebrating Raya, kita celebrate lah dengan dia orang. When our Indian friends are celebrating Deepavali, kita celebrate lah dia orang. End of the day, it's all about food. The beautiful food. Cuti. Semua dapat bercuti. Let's not think of who is Malay, is Chinese, is Indian. Let's not break that. We have a holiday, we have awesome food. Let's all celebrate together. What is the reason why we need to? We know what's halal, not halal, and all that stuff. We know how to treat our friends from different religion and culture. So inclusivity in celebration. The other two things that I personally believe Malaysians, we need to be together that will build unity and peace in Malaysia is sports and arts. Sports. Bila kita tengok bola, bila negara kita Thomas Cup atau bola Piala Malaysia ke sekarang ni Piala Sukan C ke semua tu, kita tengok bila Malaysia menang, doesn't matter you're Malay, Chinese, Indian or whatever you are, you rejoice together. That is inclusivity. We all are coming together. We are including all of us together in one goal, Malaysian being together, and that's it, sports. So we should all focus on that. Another thing that I feel that Malaysians should come together more is arts, movies. I have watched a lot of Malay movies, beautiful movies as I grew up. I know that many of my Malay friends have watched a lot of Indian movies. You name it, they will sing all the Shah Rukh Khan songs and the Kabhi Khushi Kabhi Gham and all that. I know some Chinese friends who dress up in their saris. That form of inclusivity. Arts, music. Those days when Alley Cats used to sing, Malay people used to jam. You know, when Malay band used to play, when Avi used to play, and all those people used to play, we used to listen to songs. Still we used to listen to songs. That is the kind of mindset, forward mindset that we need to have. Build the inclusivity around this thing. The rest will happen by itself. And we will grow together. As we grow together, we will understand to tolerate each other and become more. There are many other things I can say, but I would like to put moderation and inclusivity as one of the most important factors to maintain peace and order in a society. No extremism. So I feel this can happen in a university. You guys have the key to do it. Remember what I was saying, that you can do that in the university. You can bring the mindset outside university. University is the most beautiful time of any human being's life, because
You come from a certain place, you have a certain idea, you come together, you sit in this university, you mold your experience, you get a new different idea, you get a new different mindset, and you go back to your working life, you go back to community, you bring this idea there. Do not bring extremism to your community. Bring peace, bring moderation, bring inclusivity. So that's, I think, is the biggest key to have a better society for Malaysia. Thank you. Thank you, Dr. Martin. That was an enlightening speak you just mentioned just now. And now, Sir Sankaran Ravisandiran, can you share a little on what do you expect the role of our Malaysian government is in maintaining the national peace? I'll pass the mic to you. Right. Thank you, Daniel. When talking about the maintaining national peace, we always goes back, what is the meaning of peace in this nation? Like what Dr. Madan said just now, he stressed on so much on the unity. Yes, that's very important. The unity among the multicultural people, multicultural society that we have in the country, that is our biggest strength of this nation. Our unity is the biggest strength of this nation, and we have to preserve that. And government, no matter whoever come into the government, they should focus on restoring it. They must focus on strengthening it, because now we can see there are in time it always happens, people divide and rule us by playing sentimental issues, playing racial issues, playing political insecurities issues and all that, just to safeguard a certain group of people for their political sake and their own agendas. But we must get out of all this. We all, as a people of this nation, we must united to build a better society, peaceful and harmonious community among us. We have so many beautiful things around us in this country. Together we are, the more cheerful the country can be, the more beautiful the country can be. We have a beautiful cultures, we have beautiful religions. We all know to respect each other. The government must stress on respect each other's religion, must respect each other's sovereignty, must respect each other's civil system, and also their freedom of practicing what they want to practice in this country. Everything under the law, you know. So as long as abide the law, nothing is wrong. So government must always focus on that. We shouldn't steer all the extreme things. We shouldn't steer all the political agenda for just to cause some unrest, and it will just to save a certain group of people, and it's not benefiting the country, the nation as a whole. So we shouldn't get rid of all this. Government must focus on fostering unity among the community, and they must focus on the education system. Education system itself in our country, I think we have to really go on focus and creating a more inclusive and more a system can promote a unity among the multiculturalism. We can have a vernacular schools, we can have a sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan and all that. But the most important thing when it comes to the system, the education system, we shouldn't like we have now merit, quota system and all that. Yes, we have some special quotas for certain group of people. Everything which is given under the constitution must be preserved. Other than that, the government must respect the freedom, respect the rights of other community in this country as well, by equally dividing the wealth of this country, of this nation, equally giving the respect and respect the sovereignty of the freedom of each and every individual of this country. I strongly believe we can always preserve the peace of this nation. We can see in so many other countries which happened, you know, when there is some racial issues, when sentimental issues come into a problem, it will cause the biggest problem for the nation. So we should always stay away from that kind of things. Whoever come into a power as a government, they must focus on fostering the unity among the community and the multicultural Malaysian people. It's very, very important. So we must focus on that. And we as a youngsters and you all as a university students, always, I mean,
as we all are youngsters now, we all are more united. We don't care what the other people are with the agendas doing. We are very united. Just get on with this, carry on with this, create this and continue with this united Malaysia. It's very, very important for us to moving forward to build a better nation in coming years. Thank you. Thank you, sir. That was enlightening. And now, ladies and gentlemen, we enter the final part of our forum, which is the question and answer session. Dear audience, if you have any questions asked to our panelists, you may unmute yourself or else you may submit your questions in the chat box. As I go through the chat box here, I see a comment from Tiba asking for any panelists. As a student, how can a student take on the role of curbing the influence of peers who are easily influenced by the Western culture to the point of adversely affecting national peace? Any panelists want to answer this question from Tiba? Shall I take it, Sangren, or do you want to take it? Sure, Doctor, carry on. Yeah, okay. So, can you repeat the question? Sorry, Daniel. Yeah, sure. As a student, how can a student take on the role of curbing the influence of peers who are easily influenced by Western culture to the point of adversely affecting national peace? So basically, she was asking about how does influence of peers can affect national peace? Okay. So, influence of Western culture in affecting our peers. I mean, before I go into this, I feel like any culture, name it Western, Eastern, all cultures have its own advantages and disadvantages. I would not outrightly say Western culture is bringing negativity towards our youth. Yeah, there are certain things that the Western culture does, which is a form of extremism in terms of how they live, the independent way of thinking, and all that in a very liberal way of thinking in certain ways. Yes, it is bringing a certain a different perspective to our Eastern culture. But we must also be reminded that the Western culture is what brought us the digital technology that we have today. Facebook was from them. WhatsApp is from them. Twitter, Instagram, everything is from them. So while they have their own set of problems that are influencing the Eastern culture, maybe drugs, probably drugs came from there. New kind of drugs like cocaine, ketamine, all that, probably those kind of heavy drugs came from there. And those kind of things are influencing our society. But we also have good things. So I think Mrs. Sangren said this earlier, and I would like to repeat it. It is time for the youth of this nation to take the good things and drop the bad things out. How do we do that? If Western influence in the peer, the bad influence of Westerns is the problem, it is time for us to build our traditional, our culture as of Eastern culture. Why does Western culture influence us? Western culture influence us sebab kita punya budaya Timur, budaya Asia, budaya tradisional, budaya culture kita mungkin kurang. Moving forward, the youth of this nation needs to build our root first. Traditional cultural root. Build your root. When your root is strong, when you understand where you came from, when your root is strong, your nationalism, you understand what Malaysia is all about, semangat kemerdekaan, siapa yang berjuang untuk negara kita, how our parents worked for this country to build this nation, how we have built this beautiful country together. When we understand our root, our Eastern culture root, whatever Western bad influence when it comes, it might not disrupt your peers. So first of all, the first thing to do is for us to uplift our Eastern culture. We need to bring out a wayang kulit that we used to have. We need to bring out wow that they used to play, gasing that they used to play, chongka. Even though those physical things might be going off, we need to bring that back because this is what shows that we are Malaysian. These days, more than games, people are more interested in food. Ketupat, lemang, rendang. We need to bring this out. We need to tell everybody durian is our favorite food.
This is the kind. So this is Eastern culture. Bring it out. That's the first thing we do. Secondly, we need to look at what Western culture we're looking at, the good ones or the bad ones. When it's a good one, we go, we jump, we take it. Because globalization is not going to wait for you. When everybody else is using WhatsApp out there, and if you say that you don't want to use WhatsApp, the youth will be left out. Because work is going to be digitalized. Everything is going to be digitalized. We can't be left out. And modern Western world is moving way much forward than us. So my suggestion for Western influence or Eastern influence in us is that take what's good, what's bad, build your Eastern culture, build your tradition. If you are very strong in your culture, nothing will, influence you or your peers. This is my opinion. Thank you, Daniel. I'm sorry, sir. My internet connection was lagging just now. Thank you, sir, for answering Tiba's question. So next question is from Sai Krishna. What advice would you give to your younger self at the start of your career? So can I pass these questions to Sir Sankaran? Yeah, sure. I don't believe in advisors. I will give you some points. Start of career. It's always about focus. Focus and dream high where you want to be. Because it's always, I believe this so much. What you think that you are. We can start anywhere. It's not about the destination where we're going to end, but it's all about the journey. Always, everyday life is improvement. We all are coming from a very moderate and very poor background. You know, maybe nowadays the kids they've been furnished, they've been spoon fed and all that. But most of the time, like my situation, I'm from very poor background and all that. So the hardship that we went through, the experience makes me where I am today. Not to say I'm so great, and wherever that we started, it's always about the experience. Learn some good experience as the life goes. Don't always focus on I must achieve this at this age. There's no such thing. You can finish your degree in 25. You can be unemployed for 1 year. Sure, that's cool. No worries. Don't listen to others. You know, just do what you think is right, but make sure everything is right. Don't get influenced by wrong influences and those kind of things. Just wait with the patience, and the patience is very, very, very important. The dream is high as a sky, as a sky. Even if you fall, you will be safe by hanging on the tree. So go on the higher vision. Set your goals higher and work towards it. One day you give your 100%, whatever you are doing. It might take time, but give the time some time. It will unleash the best for you. Thank you. Thank you for answering Sai Krishna's answer. And with that, our Q&A session will come to an end. I hope that all of your questions have been answered by our respective panels. And I do apologize for those questions that are not answered by our speakers, since we were given a limited time. Finally, we are at the end of our forum session tonight. Once again, on behalf of everyone, I would like to thank all three of our amazing panelists here this evening, Sir Wan Chung Keng, Dr. Martin Nair, and Sir Sankaran Ravisandiran, for your willingness to attend our forum, spending time with us, and for your willingness to share your knowledge and insights with us. Hopefully, everything our panelists have said, all the information that was given here today will be beneficial to everyone. Thanks for the opportunity. I wish UMT all the best. I know you guys are awesome. Keep up the great work. Anything you guys need for us to work, you should just come over. You guys know where I am. Thank you.
Yeah, thank you so much for the opportunity given. Say you guys are doing an awesome job. You know, this is not very easy. We've been in university life and we know how hard it is to organize an event and all that. All the best, guys. If in the future, like what Dr. Madan said, if there's any help you all need, come to us. Whatever that we can effort, we will definitely do. No worries. Keep on doing the best for everybody. All the best. Thank you, Sir Sankiran and Dr. Martin Nair. They say time goes by fast when you are having fun. And how true is that? That is all time that we have for this evening. But before I end the forum, I would like to apologize if I have done any mistake throughout the forum. Wallahu alam. I, Muhammad Zulhairil Daniel bin Muhammad Zulkifli, have been your moderator for this evening, and I thank you all for gracing our forum with your presence. We truly appreciate it. Thank you once again. I will now pass the floor to Muhammad Zaki bin Anwar, the MC. Till we meet again next time. Thank you, everyone. Terima kasih diucapkan kepada saudara Muhammad Zulhairi Daniel bin Muhammad Zulkifli selaku moderator forum, dan kami mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada ketiga-tiga ahli panel forum kita yang turut memberikan pandangan masing-masing mengenai isu Restore Peace of World. தொகுப்பாளரான முகமது சுஹைல் டேனியல் பின் முகமது ஜுல்கிஃப்லி அவர்களுக்கும் உலகின் அமைதி மீட்பு பற்றி தங்கள் கருத்துக்களை வழங்கி முடித்த எங்கள் மன்றக்குழுவின் சிறப்பு வருகையாளர்களான 3 உறுப்பினர்களுக்கும் நன்றிகளை தெரிவிக்க விரும்புகிறோம். Perhatian kepada para hadirin, cabutan bertuah pusingan kedua akan diadakan. Diminta para pemenang untuk menghubungi nombor yang disediakan di ruangan komen. அன்பான பார்வையாளர்களே, நிகழ்ச்சியின் அடுத்த அங்கமாக 2ஆம் அதிர்ஷ்ட குழுக்கள் நடைபெறவிருக்கிறது. வெற்றி பெறும் அதிர்ஷ்டசாலிகள் அரட்டை பெட்டியில் பகிரப்பட்ட எண்ணுக்கு தொடர்பு கொள்ளுமாறு தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். Pemenang cabutan bertuah pada pusingan yang kedua dimenangi oleh Natasha Eliana binti Yaakob. Tahniah diucapkan. Tahniah diucapkan kepada pemenang kedua cabutan bertuah kita pada slot kedua malam ini, iaitu Muhammad Syarul Nizam Muhammad Hanafi. Tahniah diucapkan kepada Siti Nur Syafika binti Mustafa Kamal kerana memenangi cabutan bertuah. Jangan lupa untuk menghubungi nombor yang tertera di ruangan komen. Tahniah diucapkan kepada Lim Pei Sing.
dan tahniah diucapkan kepada Muhammad Zaid bin Muhammad Zamrin. Diingatkan kepada semua pemenang untuk menghubungi nombor yang tertera di ruangan komen. Seterusnya, majlis menjemput Saudara Tibagar Gunaratinem dan Saudari Dashmini Gunasekaran dari Kelab Kebudayaan Baradam selaku pengacara majlis tidak rasmi pada petang ini untuk sesi berikutnya. Tanpa melengahkan masa lagi, majlis mempersilakan. அடுத்ததாக இம்மாலை வேளையில் நிகழ்ச்சியை மேலும் சிறப்பிக்க பரத பண்பாட்டு கழகத்திலிருந்து செல்வன் திவாகர் குணரத்தினம் மற்றும் செல்வி லட்சுமி குணசேகரன் அவர்களை அதிகாரப்பூர்வமற்ற தொகுப்பாளராக இந்நிகழ்ச்சியை வழிநடத்த அழைக்கின்றோம். Terima kasih kepada pengacara majlis iaitu Saudara Muhammad Zaki bin Anwar dan Saudari Kishantini anak perempuan Murti. Saya Tiwaga anak lelaki Gunaratinem Dan saya Dashwini anak perempuan Gunasegaran. Kami dari pihak majlis ingin meneruskan majlis tidak rasmi ini dalam bahasa ibunda dengan izin hadirin sekalian. ஓகே, அனைவருக்கும் வந்தனம், நமஸ்காரம். எல்லாம் இருக்கீங்க தானே? I can see some people not open the camera. எல்லாம் கேமரா திறந்தீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். ஸோ எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? நலமா இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ எனக்கு ஷார்ட் இன்ட்ரோ கொடுத்தீங்கன்னா என் பேர் திவாகர். ஸோ யூ கேன் கால் மீ அஸ் டைனோ. இஸ் அ ஸ்மார்ட் ஷார்ட் நேம். ஸோ என்னடா இந்த ஃபேஸ் திரும்பி பாக்குறீங்களா? இந்த ஃபேஸ் வந்து நீங்க எங்க பார்த்திருப்பீங்கன்னா ஹியூமனிட்டி இஸ் யூனிட்டி 2.0ல பார்த்திருப்பீங்க. அப்போ நான் என் குருநாதர் கூட இருந்தாரு. ஸோ அவர் கூட நான் இன்ஃபர்மேசி பண்ணிட்டு இருந்தேன். இப்போ என் குருநாதர் படிச்சு முடிச்சுட்டு கிளம்பிட்டாரு. ஸோ அவர் வந்து இப்போ ஹியூமனிட்டி இப்ப இது பண்றது இல்லை. ஸோ நான் ஹியூமனிட்டி ஐபோர்ட்ட கேட்கும் போது எனக்கு வந்து ஒரு பார்ட்னர் வேணும், அதாவது என் கூட சேர்ந்து செய்யறதுக்கு ஒரு இன்ஃபர்மேசி பார்ட்னர் வேணும்னு கேட்டேன். சோ ரெடி பண்ண தரேன்னு சொன்னாங்க. இருக்காங்களா இல்லையா எனக்கு தெரியல. அப்படி இருக்காங்களா? இருக்கேன், இங்கதான் இருக்கேன். ஓ, நீதானமா? அது செம்ம ஸ்கிரிப்ட். ஓகே, சோ சரிம்மா, உன்னை பத்தி ஷார்ட்டா ஒரு ஸ்வீட்டான ஸ்கிரிப்ட் ஒரு இன்ட்ரோ கொடுத்துருமா? ஓகே, என் பேர் வந்து தஷ்வினி. நீங்க வந்து ஷார்ட்டா ஜஸ்ட் டேஷ்னு கூப்பிட்டுக்கலாம். சோ நீங்க கேட்டீங்கன்னா எப்படி நான் இந்த ப்ரோக்ராம்க்கு வந்தேன்னு, ஒரு ராத்திரி வந்து எனக்கு பசிக்குதுன்னு சொல்லிட்டு KKSMல சுத்திக்கிட்டு இருந்தேன். அப்போன்னு பார்த்து சாப்பாடு என் கண்ணுல பட்டுச்சோ இல்லையோ, கரெக்டா தான் சாந்தி நக்கா கண்ணுல நான் பட்டுட்டேன். அப்புறம் கூப்பிட்டாங்க. அவங்களுக்கு தெரியல என் பின்னாடி என்ன ஒளிவட்ட தெரிஞ்சிச்சுன்னு தெரியல. இந்த ப்ரோக்ராமுக்கு இன்ஃபார்மல் எம்சிவான்னு கூப்பிட்டாங்க. அப்படிதாங்க இப்ப உங்க முன்னுக்கு நின்று இப்ப நான் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன். அப்புறம் சூப்பர்மா, சூப்பரான இன்ட்ரோடக்ஷன் தான். இதே மாதிரிதான் என்னையும் கூப்பிட்டாங்க. இந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேசி செய்யுங்க. ரோட்ல சும்மா உட்காந்துக்கிட்டு இருந்தேன், சும்மா ஒரு தெருவில் உட்காந்துக்கிட்டு இருந்தேன். வாங்க இன்ஃபர்மேசி செய்யுங்க வாங்கன்னு சொல்லிட்டு கூப்பிட்டாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேசி செய்யுங்க கூப்பிட்டு என்ன வந்து செய்ய சொல்லிட்டாங்க. அதை பழகிடலாம், கதையில பிரச்சனை இல்லை பாத்துக்கலாம். உன்ன ஒரு சூப்பரான இன்ஃபர்மேசி ஆகுறது என்னோட பொறுப்பு. அதுல கதையில பிரச்சனை இல்லை பாத்துக்கலாம். ரொம்ப தேங்க்யூ அண்ணன். அண்ணாத்த இந்த மாதிரி அண்ணன் கூப்பிட்டதை என்ன சில சாவடிக்கிறீங்க. சோ பிரச்சனை இல்ல. சோ இன்னைக்குள்ள நிகழ்ச்சிக்கு போறதுக்கு முன்னாடி என்னம்மா ஸ்கிரிப்ட மறந்துட்டியா? இன்னைக்குள்ள நிகழ்ச்சிக்கு போற முன்னாடி அதான் அந்த பாரதி ராஜா. ஓ ஆமாண்ணே, சாரிண்ணே. ஓகே, இப்ப நம்ம என்ன நடக்க போகுதுன்னா, நம்ம நிகழ்ச்சிக்கு போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம முன்னுக்கு வந்து ஒரு டைரக்டர் வர போறாங்க.
அவங்க இப்ப என்ன பண்ண போறாங்கன்னா, நம்ம நிகழ்ச்சியில என்ன பண்ணணும், என்ன பண்ணக்கூடாதுன்னு அவங்க நம்மள்ட்ட சொல்ல போறாங்க. சோ அத நம்ம பார்த்துட்டு அப்புறம் நம்ம நிகழ்ச்சிக்கு போலாம். கை தெரியுதா? என் இனிய தமிழ் மக்களே, உங்கள் பாசத்துக்குரிய பாரதி ராஜா பேசுகிறேன். அனைவருக்கும் வணக்கம். விளம்பரமாக நான் காதல் மண் வாசனையில் அதிகமான படத்தை எடுத்துள்ளேன். அதாவது இன்றைய நிகழ்ச்சி ஹியூமனிட்டி இஸ் யூனிட்டி 3.0 எக்ஸாக்ட்லி லைக் தட். அதாவது இன்றைய நிகழ்ச்சி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த தீம் பாத்தீங்கன்னா டுவர்ட்ஸ் ஹெட்டிங் டுவர்ட் பீஸ். அதாவது இன்னைக்கு இந்த இடத்துல நான் யூஎம்டி வாசனையில எதுக்கு இருக்குன்னா, அந்த பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் உங்களுக்கு சில அழகான விஷயங்களை எது செய்யணும் எது செய்யக்கூடாது அந்த விஷயத்த சொல்ல வந்திருக்கேன். சோ எது செய்யக்கூடாதுன்னா, மைக்க தயவு செய்து மியூட் பண்ணி வைங்க. ஏன்னா நீங்க மைக் அன்மியூட் பண்ணீங்கன்னா பல காதல் காவியங்கள், அற்புதமான விஷயங்கள், பல வரலாறுகள், பாடல்கள், தெலுங்கு பாடல், மலையாள பாடல், கன்னட பாடல், எல்லா பாடலும் அது ஒரு ஈவனே நாசமாக்கிறோம். சோ அதனால உங்க மைக் எல்லாத்தையும் அன்மியூட் பண்ணிட்டு ஃபேஸ் பண்ணிருக்கியாமா? இப்ப ஏன் கேட்டீங்கன்னா, என் வாழ்க்கையில அந்த மாதிரி நான் ஃபீல் பண்ணதில்ல. ஆனா நீங்க என்ன சொல்ல வரீங்கன்னு எனக்கு புரியுது. நான் என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாழ்க்கையில பார்த்திருக்கேன். நிறைய படத்துல கூட நீங்க கண்டிப்பா பார்த்திருப்பீங்க. அந்த மாதிரி பாசம் ஈக்குவலா குடுக்காம. சோ சரி, நான் உங்களுக்கு திருப்பி கேட்கிறேன். நீங்க இப்ப ரொம்ப ஃபீலிங்கா பேசிட்டு இருந்தீங்களே, உங்க வாழ்க்கையில யாராச்சும் இல்ல எப்பயாச்சும் ரிஜெக்ட் பண்ணிருக்காங்களா? Rejection. I don't like rejection. I avoid. Rejections likes me. அதே மாதிரி தான்மா நானும் பல பேர்கிட்ட ஒரு காதல் மன்னனா போய் லவ்ல சொல்லியிருக்கேன். சோ அவங்களும் ரிஜெக்ட் பண்ணிருக்காங்க. சோ ரிஜெக்ஷன் இஸ் என் லைஃப்ல ஒரு சோக கதையா முடிஞ்சது இல்லை. ஆக்சுவலி ரிஜெக்ஷன் கிவ் மீ மோட்டிவேஷன். சோ மோட்டிவேஷன் தான் நான் லைஃப்ல இன்னும் சூப்பரா சிறப்பா வர்றதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணிருக்கேன். அதாவது எந்த மாதிரி பாத்தீங்கன்னா,
இப்ப பாத்தீங்கன்னா நான் சூப்பரா மிமிக்ரி பண்றேன், அதுக்கப்புறம் நல்லா காமெடி பண்றேன், அப்படி நல்லா ஆக்டிங் பண்ணுவேன், நல்லா டான்ஸ் பண்ணுவேன். இப்போ உங்க எல்லாத்துக்கும் சூப்பரா இன்ஃபர்மேஷன் பண்ணிட்டு இருக்கேன். சோ இதெல்லாம் இருக்கான்னு ஒரு ஆள் கொடுத்த ரியாக்ஷன், ஒரு ஆள் கொடுத்த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல அது அப்படி வந்து இப்போ ஒரு மோட்டிவேஷனா இப்போ ஒரு திகழ்ச்சி நிக்கிறதுனா அதான் காரணம். சோ இதான் நானு. சரிண்ணே சரி நான் ஒத்துக்கிறேண்ணே. நீங்க மாஸ் தான், செம்ம கெத்து தான். ஆனாண்ணே இப்ப இந்த பில்டப்லாம் வேணாம், நம்ம ஒரு ஓரமா கட்டி வச்சுட்டு இப்ப இப்ப இது என்ன இந்த டாபிக் என்னத்துக்குண்ணே நம்ம கொண்டு வந்தோம்? இப்ப இந்த டாபிக் எதுக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா, அடுத்து நம்ம 2 ஷார்ட் பிலிம்ஸ் பார்க்க போறோம். அந்த ஷார்ட் பிலிம்ஸும் நம்ம சொன்ன கியூக்கும் சம்பந்தம் இருக்கு. சோ அந்த ஷார்ட் பிலிம்ஸ் என்னன்னா, Majlis diteruskan lagi dengan tayangan 2 filem pendek yang bertajuk Sesal Ayah dari Ciketut Production dan Wurgundenin Kara dari KK Creation. Keluarga adalah segalanya bagi aku. Tanpa kasih sayang dan ajaran mereka, tak mungkin aku mampu jadi siapa aku pada hari ini. Nama aku Daniel. Aku adalah anak kedua daripada 3 adik-beradik. Ini pula adik-beradik aku. Yang tinggi lampai itu abang aku, Ahmad. Yang seorang lagi itu pula adik bongsu, Sarah. Kami memang selalu main bersama-sama. Along, adik pun nak main basikal juga. Adik nak main basikal? Adik bukan reti bawa basikal pun. Tak payahlah adik naik. Nanti kalau jatuh, kita orang juga yang kena. Adik susul adik. Tak apa, adik boleh lah. Along tak payah tengok adik tak apa. Ya, Along lah. ni. Dek, elok-elok dek. Adik! Apa adik? Along tu. Tadi dia kata nak tengok adik, lepas tu dia biarkan adik macam tu je naik basikal. Lepas tu adik jatuh. Sakit. Ish, Along ni. Asyik buat hal je.
டேய் ரவின், உனக்கு என்னடா குறைச்சல்? நீ அழகண்டா, நீ அழகண்டா. ஒரு ஸ்டைல்ல பார்க்கும்போது ரஜினி மாதிரியும், இன்னொரு ஸ்டைல்ல பார்க்கும்போது அஜித் மாதிரியும் இருக்கடா. கண்ணாடியில மூஞ்ச பாத்துக்கிறானே, இவன் தாங்க நம்ம படத்தோட ஹீரோ. இவன் பேர் டர்வின்.
நான் கண்டிப்பா ஜெயிப்பேன். அவகிட்ட எப்படியாவது என் காதுல சொல்லிடும். நீ அழகா இருக்கன்னு நான் நினைக்கல. நீ பார்க்கும்போது பிரியாணி மாதிரி இருக்க. ஆனா எனக்கு உன் ஞாபகம் வரும்போது பிரியாணி ஞாபகம் தான் வருது. 1 minute. வாராயோ வாராயோ காதல் சொல்ல, பூவோடு பேசாத காற்று இல்ல, ஏன் இந்த காதலோ நேற்று இல்ல. சார், உங்களுடைய அசுர வளர்ச்சிக்கு காரணம் யார் சார்? இப்ப என் வாழ்க்கையில பெயர் புகழ் எல்லாம் கிடைச்சிருச்சு. எப்பயாவது அவகிட்ட போய் என்னுடைய காதலை நான் சொல்ல போறேன். ஒவ்வொரு ஆணுடைய வெற்றிக்கு பின்னாடியும் ஒரு பெண் தான் சொல்லுவாங்க. இந்த குண்டனுடைய வெற்றிக்கு பின்னாடி என்னுடைய காதலி ரேணுகா தான் காரணம். ஆமாங்க, அவங்கதான் ரேணுகா. இவ்வளவு நாள் அவங்ககிட்ட என் காதலை நான் சொல்லலை. இன்னைக்கு கண்டிப்பா போய் அவங்ககிட்ட என் காதலை நான் சொல்லுவேன். ஐ லவ் யூ ரேணுகா. Maka dengan tayangan dua filem pendek yang berjudul Sesal Ayah dan TikTok Production dan Orgundanin Kadal dari KK Creation, mari kita anjak ke agenda seterusnya iaitu sambutan bertuah round ketiga. ஓகேண்ணே, இப்ப நம்மளோட அடுத்த செக்மெண்ட் என்னன்னு சொல்லுங்கண்ணே. அடுத்த 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 செக்மெண்ட் போறதுக்கு முன்னாடி ஒரு கேள்வி கேட்கணும். அதாவது என்ன கேள்வின்னு பாத்தீங்கன்னா, லக்குனா உனக்கு பொறுத்த இருக்கு என்னது? லக் என்னை பொறுத்த வரைக்கும்ண்ணே, லக்குனா இப்ப நம்ம வாழ்க்கையில திடீர்னு ஒரு நல்ல விஷயம் நம்மளுக்கு நடக்கும். இப்ப எப்படின்னா, நான் உங்களுக்குலாம் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன். நீங்க வந்து துணி துவைக்க போறேன்னு சொல்லிட்டு கேகேஎஸ்எம் போறீங்க. எப்போதுமே பாத்தீங்கன்னா கேகேஎஸ்எம் வந்து லாண்ட்ரி எப்போதுமே ஃபுல்லா இருக்கும், இல்லாட்டி ட்ரையர் வந்து எப்பவுமே கிட்ட போயே இருக்கும், ரிப்பேர் பண்ண மாட்டாங்க. சோ அந்த டைம்ல நீங்க போகும்போது ஒரே ஒரு லாண்ட்ரி உங்களுக்காக கஷ்டமா இருக்குன்னு, அதுதான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் லக்கு. வாவுடா. சரி 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 ஆக்சுவலி ஒரு ஸ்கிரிப்ட்ல ஒரு ஓட்டம் கண்டிருச்சு. சோ கதை இல்ல. சோ அடுத்ததாக வந்து உன் லக்க பத்தி சொல்லிட்ட, அடுத்தது என் லக்கு என்னன்னு சொல்லு. சரி, அப்போ நீங்க உங்களுக்கு பொறுத்த வரைக்கும் லக்குன்னு என்னன்னு? எனக்கு பொறுத்த வரைக்கும் லக்குன்னு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, ரோட்டுல நடந்துகிட்டு இருக்க போகும்போது தெருவுல ஒரு வழி இருந்துச்சுன்னா அது எடுத்துக்கிட்டு போய் கடையில தேர்ந்தாரி குடிச்சுன்னா அது லக்கு இல்ல. அந்த ஒரு வழி கிடைக்கலன்னா நம்ம எங்கேயாவது போய் உட்காந்துடணும். சோ அது லக்கு இல்ல. சோ யாருப்பா நீ விஜயம் போட்டுக்கிட்டு இருக்க? சோ அடுத்ததாக லக்கு வந்து நம்மளுக்கு வந்து எப்படி கிடைக்க முடியாது. சோ கிடைக்கும் போது அது கிராப் பண்ணி வச்சுக்கிறது நம்மளோட கையில. சோ அடுத்தது வந்து நம்ம பார்க்க போறது வந்து லக்கி ட்ரோ செக்மெண்ட், 3rd ரவுண்ட். சோ இது சொல்லணும் அவசியம் இல்லை. பேக் ஸ்கிரீன்ல பாத்தீங்கன்னா, பேக் ஸ்கிரீனா இன்ஃப்ரண்ட் ஆஃப் தி ஸ்கிரீன், அதாவது ஸ்கிரீன்ல வந்து ஒரு வட்டத்தை போடுவாங்க. சோ அந்த வட்டத்துல வந்து ஒரு பேர் சுத்தம். அந்த பேர் எந்த பேர் கிடைக்குதோ அந்த பேரை நான் வந்து கூப்பிடுவேன். கூப்பிடும் போது நீங்க உங்க பேர் இருந்துச்சுன்னா மைக்க வந்து அன்மியூட் பண்ணிட்டு அந்த உங்க பேரை சொல்லிட்டு நான் இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லுங்க. அதுக்கப்புறம் நீங்க கமெண்ட் அண்ட் சேட் பாக்ஸ்ல வந்து ஒரு நம்பர் இருக்கும், அந்த நம்பர்ல சொல்லிட்டு உங்களோட இன்ஃபர்மேஷனை பகிர்ந்து அந்த பரிசை வென்று கொள்ளலாம். Perhatian kepada para hadirin. Cabutan bertuah sesi ketiga akan diadakan. Diminta para pemenang untuk menghubungi nombor yang disediakan di ruangan chat box. So வட்டத்தை வெயிட் பண்ணுவோம், வட்டத்துக்காக வெயிட் பண்ணுவோம். Di manakah bulatan itu? Mari kita bertunggu-tunggu. Dah nampak dah tu bulatan.
Siapa pemenang yang lelaki? Jom tengok. Siti Nur Aisyah binti Zara. Kalau ada, sila sila unmute your mic and still say your attendance. Ada tak? Siti Nur Aisyah binti Zara. Okay, ada. Thank you so much. Tanya. So next draw. Siapa yang lelaki tu? Tengok. Jom. Dah ada tu. Mana. Nur Alia Izzati bin Cik Hamid. Ada tak? Nur Alia bin Izzati bin Cik Hamid? Kalau ada, sila unmute your mic. Cakap saya ada. Boleh tak? Atau boleh dekat comment chat. Ada tak? Okay, next draw lah. Siapa lagi? Siapa? Jom. Kamu pun nyanyilah. Kamu diam. Siapa tadi? Nurul Syafinas binti Ruslan. Ada tak? Kalau ada, sila bagi unmute your mic and still I'm here. Kalau tak, boleh inform kat chat box. Ada tak? Tania? Okay, let's go for next lucky draw. Siapa? Dia Ariana binti Nur Salizam. Dia Arina binti Nur Sauzam. Ada tak? Kalau ada, sila unmute your mic. Boleh inform saya ada. Ada tak? Sila inform dalam comment chat. Ada tak? Okey. Baik, Tanya diucapkan kepada para pemenang cabutan bertuah tadi. Okey, எல்லாத்துக்கும் லக்கி ட்ரால இருந்த ஜெயிச்சவங்க எல்லாத்துக்கும் வாழ்த்துக்கள். லக்கி ட்ரா இருக்கா? Sorry. Kami terlupa ada satu lagi lucky draw Tu Nur Syamsina Nadia binti Ahmad Nizar. Nur Syamsina Nadila binti Ahmad Nizar, ada tak? Ada tak? Kalau ada, sila bagi komen chat. Sila ya. Okey, tahniah kepada semua pemenang cabutan bertuah tadi. So, let's go to next segment. Okay, இப்ப எனக்கு உங்கள்கிட்ட ஒரு கேள்வி இருக்கு. இப்ப நீங்க லைஃப்ல எப்பயாச்சும் ரொம்ப டிப்ரெஷன் இல்லாட்டி ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஸா இருக்கீங்களா? And அந்த டைம்ல உங்க கூட இருந்து யாராச்சும் கை கொடுத்து ஹெல்ப் பண்ணிருக்காங்களா? என் லைஃப்ல அதாவது டிப்ரெஷன், அது எப்படி சொல்றது அப்படின்னு வந்திருக்கா? டிப்ரெஷன்லாம் ஃபீல் பண்ணியிருக்கேம்மா. ரொம்ப தனிமையா இருந்திருக்கேன். ரொம்ப கஷ்டத்துல இருந்திருக்கேன். ரொம்ப ஆழ்ந்த சோகத்துல இருந்திருக்கேன். அப்பெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டப்படும் போது என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ், என்னோட கூட்டாளிங்க, என்னோட நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் என் கூட எனக்கு ஒரு உறுதுணையா இருந்து என் கூட கை பிடிச்சி என்னை இழுத்துட்டு வந்து என்ன ஒரு நல்ல இப்ப தெளிவா இருக்கேன்னா என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் காரணம். அவங்களே மாரி சூப்பரான ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் கிடைக்க ரொம்ப பெருமைப்பட்டிருக்கேன். பிஜிஎம் நல்லா தான் இருக்கு, டெக்னிக்கல் நல்லா தான் போடுறாங்க. ஓகே, ஸோ ஆனா நான் அப்படின்னு சொல்ல நினைக்காதீங்க. என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் இதோட மோசமான ஃப்ரெண்ட்ஸ் என் லைஃப்ல யாரும் கிடைச்சதே இல்லை. ரொம்ப கேவலமானவனுங்க, ரொம்ப சேட்டை பண்ணுவானுங்க, ரொம்ப அடிப்பானுங்க, ரொம்ப சேட்டை பண்ணுவாங்க. என்ன அண்ணாத்தன்னு சொல்லி ப்ரொமோட் பண்றதுல ஒன்னா நம்பர் சந்தோஷப்படுறாள் அவனுக்கு தாங்க. ரொம்ப மோசமானவனுங்க, அவங்களாம் கண்டுக்கவே கூடாது. ரொம்ப மோசமானவனுங்க.
ஐயோ அண்ணே, நீங்க கொடுத்த பில்டப்ல நீங்க சொன்ன விஷயம் எல்லாம் உண்மைன்னு சொல்லிட்டு நம்பிட்டேனே. ஒரு ஹிந்துக்காக நீங்க இவ்வளவு தூரம் போவீங்கன்னு நான் எனக்கு கூட பாக்குறேன். ஒரு ப்ரோக்ராம் நல்லா இருக்கணும்னா இன்ட்டு கொடுத்தா தப்பு இல்ல. சோ அடுத்தது என்னடா, நம்ம இப்படி இவ்வளவு அழகா க்ளூ கொடுத்துட்டு இருக்கோம் பாத்தீங்களா? அடுத்ததா நம்ம ஒரு ஷார்ட் பிலிம் பார்க்க போறோம். அந்த ஷார்ட் பிலிமோட பேர் என்னன்னா, Majlis diteruskan dengan tayangan Filipin kelima yang bertajuk Sen Was Once a Man dari Yashashvi. I felt so much that I started to feel nothing. I'm a disappointment. I don't belong. Nobody understands me. I don't even understand myself. I feel alone, even when I'm surrounded with people. Is this what life is meant to be? Everything blends together on one suffocating loop. It's endless. I want everything to stop. I can't handle. I can't even study. I know I'm going to be a failure. Feel like losing myself. And all of a sudden, I feel nothing. To be honest, it's hard to be vulnerable. Some days I wake up praying for the day to be over. Is life even worth living for? No, no more. I hope somebody was there for me.
When you feel like giving up, think of all the beauty that's still left in and around you and be happy. But when you don't have the strength to take another step, ask those you love to pull you. To others, look around, stand with them, understand them. You can save a life, and anyone can be that person, like the one I had. Ya, begitulah filem pendek kelima yang berjudul Sen Was Once a Man dari Yashaswi berakhir, dan terima kasih atas penyampaian filem pendek tersebut tadi. Majlis diteruskan lagi dengan agenda seterusnya. ஸோ சும்மா ஒரு குளிச்சு படுத்துறதுக்காக ஒரு பாடல் மாரி ஒரு சும்மா போட்டு இது என்ஜாய் பண்ணோம். ஸோ அடுத்தது இப்ப வந்து நம்ம என்னன்னா இருங்க, அதுக்கு முன்னாடி நான் உங்கள்ட்ட வந்து ஒரு கேள்வி கேட்கணும். ஆமாமா, இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம டோட்டலா ஒரு 5 ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் வந்து போட்டு காமிச்சாங்க நம்மளுக்கு. உங்களுக்கு பிடிச்சதுல எந்த ஷார்ட் ஃபிலிம் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு? எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஷார்ட் ஃபிலிம் பாத்தீங்கன்னா, பிடிச்சதை விட பர்சனலி கொஞ்சம் ரிலேட்டட் ஆனது வந்து ஒரு ஒரு குண்டனின் காதல். அந்த ஷார்ட் ஃபிலிம் வந்து பர்சனலி லைக் கொஞ்சம் அட்டாச் ஆயிருந்தனால கொஞ்சம் நல்லா இருந்துச்சு. அவர் சொல்ற சில விஷயங்களும் உண்மைதான். பட் இட்ஸ் வண்டர்ஃபுல். அண்ட் மத்த 4 ஷார்ட் ஃபிலிமும் மேலும் செம்மையா இருந்துச்சு. உனக்கு பிடிச்ச ஷார்ட் ஃபிலிம் எது? எனக்கு பிடிச்சதுன்னா நம்ம யூஎம்டி செஞ்ச ரிப்பன் மை சீன்ஸ் தானே. எஸ், ரிப்பன் மை சீன் ஷார்ட் ஃபிலிம் வந்து மேமாங் சமா கம்பாவா இருந்துச்சு. ஒரு சீனும் மேமாங் செம்ம விஷுவலைஸ்லாம் அடியா இருந்துச்சு. பிகாஸ் அவங்க அந்த கான்செப்ட் கான்செப்ட் வித்தியாசமான கான்செப்டா இருந்துச்சு. அந்த ஸ்டோரி லைனும் சரி, அது அழகா அந்த கொண்டு போற விதமா இருக்கட்டும். ஸோ எவ்ரி திங் வெரி நைஸ். ஸோ நம்ம யூஎம்டி வேலை செஞ்சதுனால இன்னும் பெருமைக்குரிய விஷயமா இருக்கு. அட் த சேம் டைம் சிசாலாயா அந்த சிசாலாயா production Salaya pun dia punya story tu memang gempak juga. It's related to the story to if a person didn't get a balanced love, what happened to them. It's almost happening to in most of the family. So the story is very nice also. So it's good also. At the same time, what story? Sen Wants a Man. So that story also is most related to so many people. Like எல்லாத்துக்கும் உங்க லைஃப்ல நீங்க தனிமையை ஃபீல் பண்ணிருப்பீங்க. நீங்க வந்து ஒரு உங்களோட எப்படி ஒரு சோகத்துல இருந்திருப்பீங்க. நீங்க லைக் உங்களை கூட்டு போறதுக்கு எனக்கு இப்ப சொக்கோங்கன் பண்றது எனக்கு சப்போர்ட் பண்ண யாரும் இல்ல, எனக்கு ரொம்ப ஃபீல் டிப்ரெஸ்ஸா இருக்கு, நான் ரொம்ப தனியா இருக்கேன், எனக்கு வந்து ஏன் லைஃப் இப்படி இருக்கு, நான் ஏன் தோத்துருவேன், நான் என் லைஃப் இப்படியே பேருமான்னு சொல்லிட்டு வருத்தப்பட்டு இருக்கிற இந்த காலத்துல நமக்குன்னு நம்மளை கொண்டு போறதுக்குன்னு சில பேர் இருப்பாங்க. நம்மள கை பிடிச்சு கொண்டு போறது. அது நம்ம குடும்பமா இருக்கலாம், நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸா இருக்கலாம், நம்ம அதிகமா நேசிக்கிறவங்களா இருக்கலாம். இவங்கதான் நம்ம கூட வந்து எப்பவுமே வந்துட்டு இருப்பாங்க. அவங்கதான் நம்மள அழகா கை பிடிச்சு கொண்டு நம்மளுக்கு அழகான ஒரு சப்போர்ட்டா இருந்து நம்மள அந்த விஷயத்த வெளிக்கொண்டு வராங்க. நம்மளோட என்வாயன்மெண்ட்டை வந்து சந்தோஷமா ரசிக்க ஆரம்பிச்சோம்னா, நம்மளோட சுத்தி இருக்க சுற்றுச்சூழலை வந்து அதிகமா ரசிக்க ஆரம்பிச்சோம்னா நம்ம எப்பவுமே சந்தோஷமா இருக்கலாம், நம்ம எப்பயும் பீஸாவும் இருக்கலாம். சோஃபா இந்த 5 ஷார்ட் பிலிமும் மேமாங் நல்லா இருந்துச்சு, சூப்பரா இருந்துச்சுல. ஸோ வியூவர்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்காங்க. ஸோ வேற வந்து என்ன சொல்லணும்னா, இன்னும் ஷார்ட் பிலிம் திங்ஸ் வந்து நம்மளோட ஐடியாஸ் எல்லாம் கிரியேட்டிவா இன்னும் கொண்டு போயிட்டு இருக்காங்க. லைக் இன்னொன்னு பார்க்க பெருமையா என்ன விஷயமா இருக்குன்னா, ஷார்ட் பிலிம்ஸ் வந்து இண்டஸ்ட்ரி வந்து இன்னும் அழகா வளர்ந்துட்டு வந்துகிட்டு இருக்கு. ஒரு பிலிம் இண்டஸ்ட்ரி டெக்னிக்ஸும் சரி, ஒரு கேரியரும் சரி, அவங்க கொண்டு போற ஒரு விஷயமும் ரொம்ப அழகா இருக்கு, ரொம்ப விஷுவலைஸும் நல்லா இருக்கு, சூப்பரா இருக்கு. அண்ணே, கொஞ்ச நேரம் நம்ம டெக்னிக்கல் இன்னும் பிஜிஎம் போட ட்ரை பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அவங்களுக்காக நம்ம பார்ப்போமா அவங்க என்ன பிஜிஎம் போடுறாங்கன்னு. என்னையா பிஜிஎம் போட போறீங்க? என்ன பிஜிஎம்? ஹலோ
Hello? ஸோ டெக்னிக்கல் பிஜிஎம் போட்டாங்க. ஸோ அடுத்ததா நம்ம எதுக்கு போக போறோம்னா, என்ன செக்மெண்ட் போக போறோம்னா, அடுத்து நம்ம என்ன செக்மெண்ட் போக போறோம்னா, க்ளூ கொடுமா. நான் எவ்வளவு நேரம் இழுத்து இழுத்து பேசிக்கிட்டு இருக்கிறது. சரி, இப்ப வந்து நீங்க ரொம்ப ஃபீலிங்கா பேசிட்டு இருந்தீங்களே, இப்ப ஏன்னு அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங்கா ஃப்ரேம்ல இருந்து மூஞ்சி மாதிரி இது கொஞ்சம் கிட்ட விடு வாமா. என்னமா நீ? ஓகே 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 ஆமா ஓகே. இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா வந்து நீங்க ரொம்ப ஃபேஸ் வந்து ரொம்ப சேடா வச்சிருந்தீங்க. இன்னும் ப்ராப்ளமா இருக்க மாதிரி. என்னாச்சு என்னாச்சு இப்ப சொல்லுங்க எல்லார்கிட்டயும் என்னாச்சுன்னு. சாரி, எல்லாத்துக்கும் அட் டைம்ல ஒரு லவ் ஃபெயிலியர் வரும். எனக்கு அட் டைம்ல இருங்க, நீங்க வாழ்க்கையில 2 லவ் ஃபெயிலியர் இருக்குன்னு மட்டும் சொல்லிட மாட்டீங்கன்னு. அதாவது 2 லவ் ஃபெயிலியர்லாம் இல்ல. நான் அது விஜய் சேதுபதிலாம் இல்ல, ரேம்போலாம் இல்ல, கதிஜா கண்மணியை வச்சிருக்கிற அளவுக்கு. ஸோ என் லைஃப்ல லவ் ஃபெயிலியர் வந்து அது ஒரு பக்கடா இருக்கட்டும். பட் நம்ம கொஞ்சம் இந்த லவ் ஃபீல்லாம் ஃபீல் பண்ணும்போது, அந்த லவ் ஃபீல்லாம் ஏத்துக்கும் போது, ஒரு லவ் ஃபீல் வரணும்னா என்ன பண்ணுவோம்? நார்மலா என்ன பண்ணுவோம்? படம் பார்ப்போம். இல்லாட்டி இப்ப லேட்டஸ்ட் ட்ரெண்டா என்ன ஓடிட்டு இருக்கு, இந்த சீரீஸ், இந்த மூவிஸ், அந்த விஷயத்துல நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த விண்மின் எஸ்டில பாத்தீங்கன்னா அந்த ஒரு பிஜிஎம், அதாவது ஒரு சீரீஸ் வரும். அந்த சீரீஸ் நான் நினைவு இருக்கும். முக்கியமா அந்த பிஜிஎம் சொன்னாலே எல்லாத்துக்கும் அது என்ன சீரீஸ் தெரிஞ்சிடும். நான் சும்மா ஒரு டோனை போடுறேன். சோ அந்த ஒரு பிஜிஎம். அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இன்னொரு படம் இருக்கும். இன்னொரு பிஜிஎமும் சூப்பரான பிஜிஎம், அடியான பிஜிஎம். அந்த வந்து எப்பவுமே வெள்ளிக்கிழமை போல ஒரு வானவில்லையோ சரி, விண்மின் எஸ்டிலோ சரி, நம்மளுக்கு வந்து சூப்பர் சூப்பர் மெல்ஷன் படைப்புலாம் ஒரு படத்தை போடுவாங்க. சோ அந்த படத்துல வந்து ஒரு சீன் இருக்கும். அதாவது இந்த சீனை சொன்னாலே நிறைய பேர் ரோசா பூ கொடுத்துருக்க காலத்துல ஒரு ஆள் வந்து பின்னாடியில இருந்து பூங்கராயா கொடுத்து ப்ரொபோஸ் பண்ணிருப்பான். ஞாபகம் இருக்கா? பூங்கராயான்னு சொல்லும் போது என்ன ஞாபகம் வந்திருக்கும்? வெண்பா படம் ஞாபகம் இருக்கும் உங்களுக்கு? வெண்பா படத்துல கூட அவர் வந்து கிளைமேக்ஸ்ல வந்து மரண படுக்கையில இருப்பாரு. அப்போ வந்து அவர் ஒரு கவிதை சொல்லுவாரு. ஆனா அந்த கவிதையை எடுத்து யாரோ எடுத்து போட்டு சம்மந்தம் இல்லாத டிக்டாக் எல்லாம் போட்டுமா தேய்ன்னு தேய்ச்சி விட்டுருவீங்க. சோ அடுத்ததா இந்த மாரி விஷயங்கள்லாம் இருக்கு. சோ இது நினைச்சுதான் நான் கூட லவ் போட்டு ஃபீல் பண்ணி அப்படி உடம்புல ரோசா குத்தி ஐயோ ரத்தம் அந்த மாதிரி ஃபீல் பண்ணிட்டு இருப்பேன். சோ இப்ப வந்து நம்ம கூட என்னன்னா க்ளூ கொடுமா. நான் எவ்வளவு பேசிட்டு இருக்கிறது, க்ளூ கொடுமா. ஐயோ சோ ஒண்ணும் இல்லம்மா. இப்ப வந்து என்னன்னா நம்ம கூட வந்து நான் ஏன் இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு என் உடம்புலாம் வருத்திக்கிட்டு க்ளூ கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தேன்னா, நம்ம கூட வந்து ரெண்டு வேட் இன்டராக்ட் பண்ண போறாங்க. ஆனா நம்ம முதல்ல ஒரு வேட் இன்டராக்ட் பண்ணிடுவோம். சோ அவங்க ஒரு யாரும் வேற இல்ல. சோ நம்ம தேவகுரு சுப்பையா அண்ணன் கூட தான் நம்ம வந்து இப்ப நம்ம இன்டராக்ட் பண்ண போறோம். So kindly அண்ணே open your mic and open your video camera. Okay, அண்ணன் வந்துட்டாரு. So welcome you அண்ணே. Hello, hi. அண்ணா வணக்கம். எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா அண்ணே? நல்லா இருக்கேன். எல்லாருக்கும் வணக்கம். சோ நான் பேசுறது எல்லாருக்கும் கேக்குதுங்களா? சூப்பரா கேக்குதுண்ணே. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் முகம் நல்லா தெரியுதா? ஏன்னா பின்னாடி பேக் லைன்லாம் கொடுத்தேன். இப்ப நல்லா தெரியுதுண்ணே, சூப்பரா தெரியுதுண்ணே. செக்கப் இருக்கீங்க. இப்ப ஏதோ கொஞ்சம் பரவாயில்ல, நல்லா தெரியணும் போல. ஆமாண்ணே, இப்ப நல்லா தெரியுறீங்கண்ணே. ஓகே ஹாய். சோ இந்த கிரீட்ல வந்து நிறைய பேர் இருக்கீங்க. துளசி, சாந்தினி, கீதா லட்சுமி, அதிலா ரஹ்மான், Adam, Afiq. Okay, I guess lots of people are here. So thank you for having me here for first and foremost. So yeah, இந்த ஒரு ஈவென்ட் வந்து ரொம்ப அருமையா போயிட்டு இருக்கு. And எனக்கு இந்த ஷார்ட் ஃபிலிம் போஸ்டர்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருந்தீங்க. நிறைய வந்து இது பார்த்துருந்தேன். ஸோ ஒன்று வந்து கண் கவர் போஸ்டர்ஸாக இருந்தது.
ஷார்ட் ஃபிலிமும் வந்து நல்ல என்ன சொல்றது ஒரு ஒரு கதையும் அவங்களோட கோணத்துல பாக்குறப்ப ரொம்ப அருமையா இருந்துச்சு. ஆக்சுவலி நானே பேசிட்டு இருக்கேன், நீங்க ஏதோ சொல்லணும், நானும் மறந்துட்டேன். தேங்க்யூண்ணா, இன்ஃபர்மேஷன் புரிஞ்சு வச்சிருக்கீங்கன்னு. ஆனா உங்களுக்கு ரொம்ப நேரமா ஈஸ்வரின்னு கீஷ்வத்தின்னு ஒரு பிள்ளை லவ் சிம்பிள் போட்டுட்டு இருக்காங்க உங்களுக்காக. சோ அடுத்ததா அண்ணா இன்னொரு சர்ப்ரைஸ் இருக்கு. அடுத்து வந்து நம்ம கார்த்திக் ஷாம்லன் அண்ணனும் நம்ம கூட இப்ப அந்த இணைய போறாங்க. சோ கார்த்திக் ஷாம்லன் அண்ணன், உங்களோட கேமராவை திறந்து உங்களோட மைக் கன்வெர்ட் பண்ணி எங்க கூட ஜாயின் பண்ணீங்கன்னா இன்னும் சிறப்பா இருக்கும். அண்ணே அண்ணன் வந்துட்டாரு. கார்த்திக் ஷாம்லன் அண்ணனும் வந்துட்டாரு, தேவகுரு சுப்ரியா அண்ணனும் வந்துட்டாரு. சோ சூப்பர். சோ அண்ணா இப்ப வந்து கார்த்திக் ஷாம்லன் அண்ணன், இப்ப அந்த ஹியூமனிட்டி இஸ் யூனிட்டி ஈவென்ட்க்கு நீங்க வந்திருக்கீங்க. சோ இத பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? ஓகே, தேவகுரு கிட்ட அதே கேள்வி நான் கேக்குறேன். முதல்ல நான் தெரியறேனா? சூப்பரா தெரியுறீங்க, நீங்க தெரியுங்க ஆக்சுவலி. ஓகே. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் என்னது, எங்களை ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் தேவகுரு எல்லாருமே வந்து எங்களை இதுக்கு இன்வைட் பண்ணதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. இது எங்களுக்கு கிடைச்ச ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தான். இந்த மாதிரி மாணவர்களோட எப்பயுமே, இந்த யூனிவர்சிட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸோட எப்பயுமே இந்த மாதிரி ஏதாவது மிக்ஸ் பண்றது ரொம்ப சந்தோஷம். ஸோ அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எங்க சைட்ல இருந்து உங்களுக்கு ஒரு தேங்க்ஸ். கண்டிப்பாண்ணே. அண்ணே ஓகே, வந்து தேவகுரு சுப்பையான்னு ஒரு கேள்வி நான் ஆரம்பிக்கிறேன். ஹியூமனிட்டிஸ் யூனிட்டி இஸ் 2.0ல ஒரு தீம் இருக்கு, ஹெட்டிங் டுவர்ட் பீஸ். ஹெட்டிங் டுவர்ட் பீஸ்னா வந்து நம்ம ஒரு நிம்மதியான ஒரு சுதந்திரமான விஷயத்துக்கு அமைதியான விஷயத்துக்கு போகும்போது அந்த நிலவரங்கள் எப்படி இருக்கும்? சோ உங்க பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல ஹெட்டிங் டுவர்ட் பீஸோட தீமுக்கு உங்களுக்கு கருத்து என்னன்னு? Heading towards peace. Oh, sorry. Heading towards peace. Very sorry. See, அவங்களோட வாழ்க்கைக்கு வந்து நிம்மதி அப்படிங்கிறது வந்து அவங்களோட மனநிலையை பொறுத்து இருக்கு. இப்ப சில பேர் வந்து வயலன்ஸ்ல நிம்மதி பார்க்கலாம், சில பேர் வந்து நான் வயலன்ஸ்லயும் நிம்மதி பார்க்கலாம், சில பேர் வந்து இன்னைக்கு நான் மூச்சு விட்டா சரி அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல கூட நிம்மதி பார்க்கலாம். ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து நேற்று என்பது கடந்து முடிந்த ஒரு விஷயம், நாளை என்பது வந்து நம்மளுக்கு நடக்குமான்னு தெரியல. ஸோ ப்ரெசென்ட்ங்கிறது தான் வந்து நம்மளுக்கு கிடைச்ச ஒரு பெரிய கிஃப்ட். ஸோ இந்த இடத்துல இந்த ப்ரெசென்ட் டைம்ல நம்ம நிம்மதியா இருக்கணும் அப்படிங்கிறத பார்த்தா உங்களுக்கு என்ன தோணுதோ, யார் மனதும் யாருக்கும் எந்த ஒரு துன்புறுத்தலும் இல்லை, யார் மனதையும் வந்து வஞ்சகம் வைக்காம நல்லபடியா நான் உண்டு நான் வேலை உண்டு அப்படின்னு வந்து நம்ம பாட்டுக்கு இருந்தாலே போதும், அதுவே பெரிய நிம்மதி தான். உதவி செய்ய முடியாட்டினாலும் உபத்திரம் செய்ய வேணாம், முடிஞ்சா உதவி செய்யலாம், அவ்வளவுதான். சூப்பரான வார்த்தை சொன்னீங்க. ஸோ ஓகே, ஹாய் வணக்கம். கார்த்திக் ஷாம்லன், இப்போ நான் உங்ககிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்கணும். இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா உங்க இண்டஸ்ட்ரியில இப்போ நீங்க ரொம்ப நாளா இருக்கீங்க. கண்டிப்பா நீங்க வந்து நிறைய லைக் ப்ராப்ளம்ஸ் ஃபேஸ் பண்ணிருப்பீங்க. லைக் இந்த மாதிரி பீஸ் சம்மந்தப்பட்டது நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் ஃபேஸ் பண்ணிருப்பீங்க. ஸோ நீங்க எப்படி அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணணும்னு இல்லை, எப்படி நீங்க சால்வ் பண்ணுவீங்க, எப்படி நீங்க கோ த்ரூ பண்ணுவீங்க அந்த ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம்? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பீஸ் போற அளவுக்கு இங்க என்ன பிரச்சனை இருக்குன்னு எனக்கு தெரியல. இல்ல ஆக்சுவலி பீஸ் போற அளவுக்கு ஆக்சுவலி அந்த மாதிரிலாம் எந்த இஷ்யூ இருந்தது இல்ல. மேபி வந்து இப்ப தேவகுரு சொன்னார்ல, அதாவது பீஸ்ல நிறைய விதம் இருக்கு. ஸோ மேபி சொல்ற மாதிரி என்ன சொல்லுவாங்க, நம்மளோட மன நிம்மதி அந்த மாதிரி ஐ திங்க் அது இண்டஸ்ட்ரி மட்டும் இல்ல, நீங்க எங்க போனாலுமே அது இப்ப அது ஒரு பெரிய பிரச்சனை. அதை எல்லாரும் ரொம்ப விரும்ப ஆரம்பிச்சுட்டாங்க, அதை தேடி போக ஆரம்பிச்சுட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ பட் ஆனா வந்து எண்ட் ஆஃப் தி டே ஒன்னே ஒண்ணுதான் இருக்கனா இருக்கீங்கன்னு இல்ல என்னன்னா எண்ட் ஆஃப் தி டே ஒன்னே ஒண்ணுதான், நம்ம நீங்க எதுக்காக ஆக்சுவலி ஒரு விஷயம் செய்றீங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா அங்க ஆக்சுவலி வந்து நீங்க எதை தேடி போறீங்கன்ற ஃபோக்கஸ் இருந்தாலே போதும். ப்ராப்ளம்ஸ் கண்டிப்பா வரும், எதுலதான் ப்ராப்ளம் இல்லை, எல்லாத்துலயுமே ப்ராப்ளம் தான். இப்பெல்லாம் காலைல வேலைக்கு போறதுல இருந்து எல்லாமே பிரச்சனையா தான் இருக்கு. ஸோ அதனால ப்ராப்ளம்ஸ் பத்தி நம்ம யோசிக்க வேணாம்னு நினைக்கிறேன். ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து ஆக்சுவலி வந்து ஐயோ இது நம்மளோட நிம்மதி எடுத்துரும், ஐயோ போச்சு இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன செய்ய போறோம், அது அப்படி பார்க்க வேணாம்.
நீங்க உங்க இலக்குல உங்களோட இலக்குல நீங்க எப்பயுமே தெளிவா இருங்க. நீங்க என்ன செய்ய போறீங்கன்றதுல ரொம்ப ரொம்ப தெளிவா இருங்க. அது இருந்தாலே ஆக்சுவலி வந்து உங்களை சாரி அது இருந்தாலே உங்களை நோக்கி எது வந்தாலும் ஆக்சுவலா வந்து நீங்க அதை தாண்டி போயிட்டே இருக்கலாம். போக்கஸ்டா இருங்க, அவ்வளவுதான். ஓகேண்ணே. அண்ணன் சூப்பரா சொன்னாரு. எல்லாரும் இந்த அட்வைஸ் எல்லாம் கேட்டு எடுத்து வச்சுக்கோங்க. சோ என்னோட அடுத்த கேள்வி தேவகர் சுப்பையா அண்ணனுக்கு. அண்ணே, அதாவது நிறைய இப்ப வந்து உங்களுக்கு ஜட்ஜிங் ப்ராசஸ் நடந்திருக்கும். சோ நீங்க நிறைய ஷார்ட் பிலிம்ஸ் பார்த்திருப்பீங்க. சோ ஷார்ட் பிலிம் ஜட்ஜிங் பார்த்திருப்பீங்க, அப்புறம் போஸ்டர் திங்ஸும் பார்த்திருப்பீங்க. இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் ப்ராசஸ் உங்களுக்கு எப்படி இருந்துச்சு? எந்த அளவுக்கு டஃபா இருந்துச்சு? லைக் என்ன கமெண்ட்ஸ், என்ன ரிவ்யூ கொடுக்க விரும்புறீங்க? சோ நீங்க சொன்னீங்கன்னா நல்லா இருக்கும்ண்ணே. சோ வியூவர்ஸ்க்கும் ஈஸியா இருக்கும். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த 4 நாட்கள் வந்து 10 மான் யோசிச்சேன் நான். ஏன்னா ஒரு போஸ்டரும் சரி, ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிமும் பாக்குறப்ப வந்து நுணுக்கமா பார்க்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் இருந்தது. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு ஓகே பாக்குறோம் அப்படின்னு பார்க்கலாம், அப்புறம் ஒரு ரசிகனா பார்ப்போம், அப்புறம் வந்து ஒரு இன்னும் இங்க என்ன இருக்கு, என்ன சரி செய்யலாம், இல்ல எவ்வளவு என்ன விஷயம் வந்து இங்க புதுமையா சொல்லியிருக்காங்க அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த பார்ப்போம். ஸோ அந்த ஒரு இதுல வந்து சொல்லப்போனா இதான் வந்து எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் வந்து அண்ணன் கூட ஜட்ஜ் பண்றது. நான் எனக்கு தெரியாது அண்ணன்லாம் இருக்கேன்னு. நான் இங்க எனக்கு கூப்பிட்டு சரி வரேன் அப்படின்னு டக்குன்னு அண்ணன் பேர் பார்த்தேன். ஐயோ இப்ப நான் இங்க இருக்கணுமா? ஸோ ஆக்சுவலி அந்த ஒரு இதுதான் அந்த ஒரு அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் பண்றதுல வந்து ஒரு என்ன சொல்றது, அந்த ஒரு கலை நுணுக்கமும் வந்து அவங்க அந்த அந்த போஸ்டர்ல காட்டின ஒரு கலை நுணுக்கமும் வந்து பார்க்கணும். அவங்க என்ன சொல்ல வர்றாங்க, பிகாஸ் ஒரு போஸ்டர் ஒரு கதை சொல்லுது. ஸோ நம்ம இங்க வந்து அந்த எப்படி சொல்றது, இவங்க ஒப்பிட்டு பார்த்தா இவங்க இன்னும் நல்லா செய்யறாங்களா அப்படின்னு ஒப்பிடுறது கூட வந்து சில இடத்துல மனசு வராது. ஆனா இது நல்லா தானேப்பா இருக்கு, இவங்களுக்கு அது கரெக்டா செஞ்சிருக்காங்க, அது அவங்க நல்லா செஞ்சிருக்காங்க. எனக்கு எப்படின்னா எல்லாருக்கும் ஒரு பரிசு கொடுத்துட்டு போலாமே, ஏன் இங்க போயிட்டு இங்க ஒரு நீதிமான்கள் மாதிரி நாங்க வரணும், அப்படி சந்தோஷமா எல்லாரும் ஹாப்பியா இருக்கலாமே அப்படின்னு தான் தோணுச்சு. பட் சொல்ல போனா அந்த ஷார்ட் பிலிம்ஸ் வந்து நீங்க சொன்ன மாதிரி அந்த ரிப் அண்ட் மை சீன்ஸ் வந்து அந்த கதை ரொம்ப வித்தியாசமா இருந்தது. நான் பிகினிங்ல யோசிச்சேன் ஓகே என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னு, அப்புறம் கடைசியில பாக்குறப்போ ஓகே இது வேற மாதிரி வராங்க அப்படின்னு. பட் எனக்கு ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் எனக்கு ஒரு பர்சனல் ஃபேவரட் அப்படின்னா வந்து ஓகே ஐம் நாட் பீங் பையஸ், சன் ஒன்ஸ் வாஸ் அ மேன், அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. எனக்கு அது ரொம்ப வித்தியாசமா இருந்தது. ஈவன் அந்த மேக்கிங் வந்து ரொம்ப மெனக்கெடு தெரிஞ்சது, அவங்களோட அந்த ஷார்ட் ஃபிலிம் மேக்கிங் அது ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. எனக்கு அது பர்சனலா பிடிச்சது. பட் பார்க்கலாம் என்ன நடக்க போகுதுன்னு. ஓகேண்ணே, சூப்பர்ண்ணே, ரொம்ப நல்லா சொன்னீங்க. சோ கார்த்திஷாம்ண்ணே, உங்களுக்கு அதே கேள்விதான். உங்களோட ஜட்ஜிங் ப்ராசஸ் இருந்துச்சு டூரிங் இந்த ஜட்ஜிங் ப்ராசஸ் திங்ஸ்லாம் எப்படி இருந்துச்சு? உங்களுக்கு அதே கேள்விதாங்க. இல்ல ஆக்சுவலி அவர் தேவகுரு சொன்னதுதான். ஆக்சுவலி ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்டா இருந்து இவ்வளவு தூரம் எஃபர்ட் போட்டதே ரொம்ப பெரிய விஷயம். ஏன்னா நான்லாம் யூனிவர்சிட்டியில இருக்கும் போது ஆக்சுவலா வந்து இவ்வளவு தூரம் கூட நான் செஞ்சதில்லை. என்னோட ஷார்ட் ஃபிலிம்லாம் பார்க்கவே முடியாது, தொருவா இருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் பாக்குற மாதிரி இருக்கு. ஸோ அதுக்கே ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எல்லாருக்குமே சபாஷ் தான். ஆக்சுவலி அதுதான் என்னன்னா வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வேற லாங்குவேஜ் அண்ட் ஆக்சுவலி வந்து இந்தியாலையும் பண்ணியிருக்காங்க, மலேசியாலையும் பண்ணியிருக்காங்க, மலாய்க்காரங்களும் பண்ணியிருக்காங்க. இப்படிலாம் சொல்லும் போது ஆக்சுவலி எந்த இடத்துலயுமே வந்து தமிழ் புரியுதுன்றதுக்காக தமிழ் ஷார்ட் ஃபிலிம் மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணிடக்கூடாது. அட் த சேம் டைம் அவங்க ரொம்ப அங்க என்ன சொல்ல இந்தியால அவங்களுக்கு சில விஷயங்கள் இயல்பாகவே வரும், அதனால அங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கு அப்படின்னு இருந்துடக்கூடாது. ஸோ எல்லாத்துலயும் அந்த கரெக்டான லைனை பிடிச்சிட்டு எல்லாத்துலயுமே சரியா செஞ்சிருக்காங்களா அப்படின்னு பாக்கணும்னு நினைக்கும் போது ஆக்சுவலி வந்து பயமா இருந்தது. என்னன்னா இது எந்த விதத்துலயும் யாரும் நம்ம ஹர்ட் பண்ணிடுவோமா அப்படின்ற ஒரு பயம் இருந்துச்சு. அது ரொம்ப ஹானரா சொன்னேன். ஏன்னா ஸ்டூடெண்டா இருக்கும்போது ஆக்சுவலி இந்த மாதிரி டைம்ல சின்ன சின்ன விஷயங்கள் கூட அவங்களுக்கு கொஞ்சம் பாதிச்சிடும். ஐயோ நம்ம சேர்த்து நல்லா இல்லையோ, இவங்களுக்கு இன்னும் பெட்டரா கிடைச்சிருக்கே அப்படின்னு. இல்லையா இவனா பெரிய இவனா அங்க மட்டும் பெட்டரா கொடுத்துருக்கான் அப்படியும் வரும். சோ இது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவுல சரியா பார்த்து கொடுக்கணும் அப்படின்றது மட்டும் தான் ஆக்சுவலி கொஞ்சம் ஓரியா இருந்தது. எனக்கு ஆக்சுவலி வந்துட்டு அவர் சொன்னது அந்த சான் ஒன்ஸ் வாஸ் அ மேன், ஐ திங்க் அது வந்து நெரட்டிவ் பேசிஸ்ல எடுத்திருந்தாங்க. 2 விதமான மேக்கிங் இருக்கு, ஒன்னு நெரட்டிவ் அண்ட் நான் நெரட்டிவ். ஸோ நெரட்டிவ் பேசிஸ்ல இருந்தது, ஃபுல்லாவே ஒரு வாய்ஸ் ஓவர்ல இருந்தது. அதுக்கான பாணியில சொல்ல வர்ற ஒரு கதையை அவங்க அதுல தெளிவா சொல்லியிருந்தாங்க. அட் த சேம் டைம் ஃபுல்லாவே நான் நெரட்டிவ்ல ஒரு என்ன சொல்லுவாங்க ஒரு ஸ்டோரி டெல்லிங்கா பார்க்கும்போது எனக்கு வந்து
ரிப்பன் மை சீன்ஸ் அது ஆக்சுவலி வந்துட்டு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஸ்கிரீன் பிளேயா தெரிஞ்சது. ஓகே, இது ஒரு மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கா பிளே பண்ணியிருக்காங்க பசங்க, புது பசங்களா இருந்தாலும் ஒரு மாதிரி ட்ரை பண்ணியிருக்காங்கன்னு. அண்ட் தென் அந்த குண்டானவங்களை பத்தி ஐ திங்க் ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் வேற இருந்தது. அது ஒரு மாதிரி மாஸ்க் காட்டி ஒரு மாதிரி சிம்பிளா அழகா பண்ணியிருந்தாங்க. அண்ட் அந்த மலாய்க்காரங்க ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் வந்து ஐ திங்க் அந்த அம்மாவும் நடிச்ச ஒரு பொண்ணு உண்மையிலேயே ஒரு அம்மா மாதிரி கொஞ்சம் மெனக்கட்டுலாம் நடிச்சிருந்தாங்க. அதெல்லாம் பார்க்கும்போது பரவாயில்லையேன்னு தோணிருந்துச்சு. தண்ணீரை காப்பும் நினைக்கிறேன். அந்த இதுல அந்த ஒரு பையன் ஒரு எஃபர்ட் போட்டு பண்ணிருந்தாங்க. அந்த மாதிரி எல்லாருமே ஒரு எஃபர்ட் போட்டு பண்ணிருக்கும் போது இதுல இருந்து நம்ம கரெக்டா ஒரு ஆள சொல்லும் போது அது எந்த அளவுக்கு சரியா வரும்னு எங்களுக்கு தெரியாது. ஆனா இந்த மார்க்ஸை வச்சு இதுல கிடைக்க போறவங்க மட்டுமே வெற்றியாளர்கள் கிடையாது. நீங்க எல்லாரும் இதுல ஜாயின் பண்ணும் போதே வெற்றியாளர் ஆயிட்டீங்க. இப்ப ஜஸ்ட் இந்த வெற்றியாளர்களை எங்க கண்ணுக்கு யாரு முதல் தெரியறான்னு மட்டும் தான் நாங்க சொல்ல போறோம். ஆனா ஸ்டில் என்னைக்கு உங்களோட உண்மையான முயற்சிகள் எல்லாம் வெளியே வரணுமோ அப்ப யாருனாலும் நிப்பாட்ட முடியாது. அந்த வெற்றி உங்ககிட்ட வந்து சேர்ந்துரும். மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றி உங்க எல்லாருமே காத்துட்டு இருக்க மட்டும் நாங்க கேரண்டியா சொல்றோம். ஓகேண்ணே சூப்பரா சொன்னீங்க. சோ அடுத்து அடுத்து வந்து நிறைய பேருக்கு கண்டிப்பா கேள்வி இருக்கும். என்ன கேள்வினா, உங்களை பத்தி நீங்க கண்டிப்பா 2 பேரும் உங்க பேக்ரவுண்ட், நீங்க போயிட்டு வந்து உங்களோட பாஸ், நீங்க இந்த ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரியில உள்ள எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கண்டிப்பா இந்த வியூவர்ஸ்க்குலாம் எல்லாம் தெரியணும்னு ஆசை இருக்கும். ஸோ கொஞ்சம் அதை பத்தி சொன்னீங்கன்னா எல்லாரும் ஹாப்பியா இருப்பாங்க. முதல் தேவகுரு என்ன சொல்லிட்டீங்கன்னா அது ஒரு கார்த்திகை அவர் சொல்றதுல நான் பிடிச்சிக்கிறேன். ரைட்டு. ஓகே, நான் வந்து என்னோட பணியை வந்து ஒரு மருத்துவ உதவியாளர் தான் வந்து ஆரம்பிச்சேன். ஒரு மெடிக்கல் அசிஸ்டண்டா கவர்மெண்ட் ஜாப். அண்ட் சிறு வயசுலேயே வந்து ஒரு 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 சினிமா மேல ஒரு பெரிய மோகம். சொல்லப்போனா வந்து அந்த சின்ன வயசுல இருந்து இன்னும் டிவி அப்படியே நடந்து போயிட்டு இருக்கப்ப இப்ப டிவி பார்ப்போம், அப்படியே பட்டுன்னு விழுவோம் தலையில, போய் படிப்போம் அப்படின்னாங்க. அந்த டைம்ல இருந்து வந்து டிவி ஏதோ படம் ஏதோ ஓடுது, அதுல ஏதோ ஒரு ஒரு உலகம் இருக்குன்ற ஒரு 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 எண்ணத்திலே வாழ்ந்துட்டு இருந்தேன். அப்படி இருக்கிறப்ப வந்து சின்ன வயசுல இருந்து இந்த சினிமா மேல இருக்கிற ஒரு ஆசை, அது ரொம்ப படம் பார்க்கணும், இப்படியே வரணும் போகணும், இந்த மாதிரி ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறப்பதான் வந்து கவிநந்தன் அவர் வந்து அவரோட ஷார்ட் ஃபிலிம் பார்த்தேன். அதாவது அந்த அவரோட ஷார்ட் ஃபிலிம் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி வந்து இந்தியால இருந்து வந்து நிறைய ஷார்ட் ஃபிலிம் பார்க்க ஆரம்பிச்சிருந்தேன். ஈவன் விஜய் சேதுபதி அவர் நடிச்சிருந்த ஷார்ட் ஃபிலிம் வந்து நலன் குமாரசாமியோட ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம், ஒரு துரு அப்படிங்கிற ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம், அது அப்புறம் கார்த்திக் சுப்ராஜ் ஷார்ட் ஃபிலிம், அப்புறம் மத்தவங்களோட இதெல்லாம் பார்த்துட்டு இருந்த டைம்ல வந்து மலேசியாலையும் ஷார்ட் ஃபிலிம் செஞ்சிருக்காங்களே அப்படின்னு ஒரு 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 இது வந்தது. அது யூடியூப்லயும் சரி, ஃபேஸ்புக் சரி, இதெல்லாம் பார்த்துட்டு இருந்தேன். இந்த வயசு, கிக் ஸ்டார், அப்புறம் மத்த ஷார்ட் ஃபிலிம் வரப்ப வந்து கவிநந்தனோட வந்து யூடியூப்ல நான் பார்த்தேன் சொப்பன மெய்தனே அப்படின்னு. ஸோ அந்த ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் பார்த்தோன்னே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. நல்லா இருக்கு, இந்த கதை நல்லா இருக்கு, இந்த ஸ்டோரி நல்லா இருக்கு அப்படின்னு அவருக்கு நான் மெசேஜ் பண்ணேன் பர்சனலா. ஸோ மெசேஜ் பண்ணி பேசுனதுக்கு அப்புறம் ஓகே, ஒரு நல்ல நண்பர்கள் ஆனோம் ஃபேஸ்புக் மூலமா. அப்புறம் அவரோட கைல்வெளி கதிரவன் சொல்லிட்டு ஒரு பேக் ஷார்ட் ஃபிலிம் வந்த டைம்ல தான் வந்து நாங்க நம்பர் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிட்டு மீட் பண்ணி பேசணும். அப்படியே பேசிட்டு இருக்கிறப்பதான் வந்து சொன்னாரு, ஓகே அவருக்கும் தெரியுது எங்க 2 பேத்துக்குள்ள ஒரு காமன் இன்ட்ரெஸ்ட், சினிமா மேல இருக்கிற ஒரு காமன் இன்ட்ரெஸ்ட், சரி நாங்க டிஸ்கஸ் பண்ற படம் அப்படிங்கிற ஒரு 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 கன்வர்சேஷன். ஸோ அப்படி போயிட்டு இருக்கிறப்பதான் வந்து தென் ஹி டோல்ட் மீ அபவுட் வெண்பா ஷார்ட் ஃபிலிம். ஸோ வெண்பா ஷார்ட் ஃபிலிம் பத்தி சொல்லிட்டு இருக்கிறப்ப வந்து எனக்கு அவர் சொல்லிட்டாரு, மேமாங் ஒரு ஏடி தேவைப்படுது, ஒரு அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் முடியுமான்னு சொன்னா, நான் செய்யறேன் பை ஆல் மீன்ஸ். அப்ப அந்த சத்யாபாங்னு ஒரு ரோல் இருக்கும், ரொம்ப சின்ன ரோல், பரவாயில்ல சொன்னேன், எனக்கு நடிச்சாலே போதும், அது ஆசைதான், சும்மா நடிச்சா ஓகே ஜாலி, அந்த கிடைக்கலாம் பரவாயில்ல அப்படின்னு ஒரு தாட் அப்படின்னு. ஸோ அந்த அதுக்கு அந்த வாய்ப்பு கிடைச்சப்ப வந்து அப்ப நான் நடிக்க ஆரம்பிச்சு அந்த ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இன்னொரு ஷார்ட் ஃபிலிம் வேலை செய்யறதுக்கு பணி செய்யறது ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்குது, ஆசை யாரை விட்டுது அப்படின்னு. ஸோ அதை நான் பார்க்க ஆரம்பிச்சேன். இப்ப ஈவன் கார்த்திகா நான் சொன்ன மாதிரி அவரோட ஷார்ட் ஃபிலிமும் நான் வந்து ஏற்கனவே பார்த்துருக்கேன். அவரோட மெல்ல திறந்தது கதவு வந்து அப்பெல்லாம் வந்து சிடில வித்துட்டு இருந்தாங்க, டிவிடி நினைக்கிறேன். ஸோ அதுல நான் வாங்கி பார்த்தது. ஸோ இந்த மாதிரியான காலங்கள்லாம் தாண்டி போனப்போ வந்து தென் இந்த வெண்பா ஷார்ட் ஃபிலிம் நடிச்சு முடிச்சோம். அது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் வந்து தென் கவிநந்தன் டைரக்ட் அவரு என்ன நினைச்சாருன்னா, ஓகே இந்த கதையை நம்ம ஹேங்கிங்கா முடிச்சு இதுக்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளி கொடுத்துருவோம், இதை வந்து ஒரு முழு திரைப்படமா கொண்டு வரலாமே அப்படின்னு ஃபீச்சர் ஃபிலிமா கொண்டு வரப்பதான் ஓகே ஒய் நாட் அப்படின்னு. தென் அவர் சொன்னாரு, பார்த்துட்டு சொன்னாரு, இந்த வாட்டி பயப்படாத, இந்த வாட்டி கொஞ்சம் நிறைய தான் இருக்கு அப்படின்னு. நான் ஓகே ஜாலி, நம்ம படமே நடிக்க போறோம், இப்ப நம்மளுக்கு படம் வந்து தியேட்டர்ல வரப்போது அப்படின்னு இன்னும் பெரிய ஒரு சந்தோஷம். பிகாஸ் சின்ன வயசுலயே நான் வந்து அந்த சினிமா ஹால்குள்ள பூந்துட்டேன்னா வந்து அதுக்குள்ளேயே தான் இருப்பேன். அது தாண்டி எங்கேயும் போக மாட்டேன், போன் கூட பார்க்க மாட்டேன், அப்படியே அந்த ஸ்கிரீனே பார்ப்பேன். எனக்கு வந்து அந்த ஸ்கிரீன்ல வந்து லார்ஜர் தென் லைஃப் பர்சோனா பாக்குறது வந்து அவ்வளவு ஒரு சந்தோஷமா இருக்கும்.
அதனாலே என்னமோ வந்து கமல்ஹாசன், அஜித் குமார் இவங்கெல்லாம் பார்த்தா வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். எனக்கு ரொம்ப ஃபேவரட் ஆக்டர்ஸ் வந்து இவங்க 2 பேரும். ஸோ அவங்கள பார்த்தோனே வந்து ஓகே நல்லா இருக்கு சினிமா வாழ்க்கை அப்படின்னு. ஸோ அப்ப வந்து நம்ம நடிக்கிற படமே வந்து தியேட்டர்ல வரப்போகுதுன்னு இன்னும் சந்தோஷம். ஓகே ரைட், நம்ம ஒரு படம் நடிச்சா கூட பிரச்சனை இல்லை, அந்த ஒரு படமே என் வாழ்க்கையா இருந்தாலும் போதும், அதுக்கப்புறம் அது வேணாம் அப்படின்னு. அது எப்படின்னா என்னோட பக்கெட் லிஸ்ட்ல வந்து அந்த 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 பேப்பர் எழுதி இப்படி போட்டுட்டேன் அப்படின்ற மாதிரி. ஸோ எனக்கு வெண்பா வந்ததுக்கு அப்புறம் வந்து நான் டோட்டலா எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல தட் அது வந்து பெரிய ஒரு திருப்பு முனையா வரும் அப்படின்னு. நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை. வெண்பா வந்து ஒரு பெரிய திருப்பு முனை ஆகுன்னு எதிர்பார்க்கவே இல்லை. நான் பாக்குறப்ப ஓகே வந்தோம் நடிச்சோம் ஓகே நைஸ் முடிச்சு அப்படின்னு. பட் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் தெரியுது ஓ இதுக்கு இவ்வளவு பெரிய வரவேற்பு வருமா அப்படின்னு. அது நான் எதிர்பார்க்காத ஒரு விஷயம். என்ன கடவுளுக்கு நன்றி, யூனிவர்ஸ்க்கு நன்றி, என்ன ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் வந்து என்னுடைய பேரண்ட்ஸ்க்கு. ஏன்னா அவங்க 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 கொடுத்த ஒரு ஊக்குன்னு சொல்லலாம். ஏன்னா நான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்த டைம்ல கூட இந்த ஃபுல் டைமா வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கிறப்ப இந்த மாதிரி இந்த பார்ட் டைமா போயிட்டு நடிச்சுட்டு வரப்ப வந்து அவங்களுக்கு தெரியும் ஓகே இவனுக்கு பிடிச்சதை ஏதோ செய்யறான் அப்படின்னு செய்யட்டோம் அப்படின்னு. தென் அது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் வந்து ஓகே ஃபுல் டைமா நான் வந்து ஆக்டிங்ல இறங்கலாம், இது இந்த இந்த என்டர்டைன்மெண்ட் இண்டஸ்ட்ரியை வந்து சீரியஸ் நோட்ல எடுத்துக்கலாமே, இதுக்கப்புறம் வந்து இதை வந்து ஒரு 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 என்ன ஒரு ஒரு பார்ட் டைமா பாக்குறேன்னா இது என்னோட வாழ்க்கையா பார்ப்போம் அப்படின்ற ஒரு பட்சத்துல வந்து 2020 ஜனவரியில தான் வந்து ரிசைன் பண்ணி வேலையில இருந்து, அதாவது மெடிக்கல் அசிஸ்டன்ட் வேலையில இருந்து ரிசைன் பண்ணி இங்க வந்து நான் என்டர்டைன்மெண்ட் இண்டஸ்ட்ரிக்கு வந்தேன். அண்ட் 2 வருடமா வந்து இந்த எம்சிஓ காலத்துல ஒரு மாதிரியா அடிபட எல்லாம் ஒரு மாதிரியா வந்துதான் இருக்கு. எஸ் அது எல்லாத்தையும் தாண்டி வந்துட்டு இருக்கேன். இதுக்கப்புறமும் போலாம். ஏன்னா பயப்படவே வேணாம். எந்த ஒரு இடத்துலயும் வந்து நம்ம நீங்க சொன்ன மாதிரி இந்த ஹெடிங் டுவர்ட்ஸ் பீஸ்ன்னு சொன்னப்போ வந்து இதுக்கு முன்னாடி நான் வாழ்ந்த வாழ்க்கையை விட என்னோட இப்ப இருக்கிற வாழ்க்கையில தான் உண்மையாவே பீஸ் நான் பீஸ் தேடினேன், கிடைச்சிருச்சு, இன்னமும் தேடி போயிட்டு இருக்கேன். ஓகேண்ணே, சூப்பர்ண்ணே சூப்பர்ண்ணே, நல்லா சொன்னீங்க. கேட்கவே ரொம்ப இன்ஸ்பிரேஷனா இருக்கு. ஸோ அடுத்து கார்த்திக் ஷாம்லன் அண்ணே சொல்லுங்க. கேமரா தந்தீங்கன்னா நல்லா இன்னும் அழகா இருப்பீங்கண்ணே. இருக்கனா? இருக்கீங்கண்ணே. ஓகேண்ணே. ஸோ உங்களோட சினிமா அனுபவம், உங்களோட வாழ்க்கை பாதை, அதாவது நீங்க எப்படி இந்த பிலிம் இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள வந்தீங்க, வாட் த கஷ்டம், என்ன விஷயத்துல நீங்க பாத்தீங்க, ஹவ் யூ இம்ப்ரூவ் யுவர் செல்ஃப், இப்போ ஒரு இதுல நிக்கிறீங்கன்னா ஸோ அது காரணம் என்ன? இல்லையா ஆக்சுவலி ஒண்ணு நம்பணும். நான் சின்ன வயசுல வந்து ஸ்டோரி டெல்லிங் பிடிக்கும். ஸோ ஸ்டோரி டெல்லிங் ஒரு விஷயத்த நம்பினேன். எனக்கு கதை எனக்கு ஆக்சுவலி கதை சொல்லணும், அவ்வளவுதான். அது திரைப்படமா இருந்தாலும் சரி, அது சீரியஸா இருந்தாலும் சரி, ஷார்ட் ஃபிலிமா இருந்தாலும் சரி, அது சும்மா மண்ணுக்கு இருக்கிற ஒரு ஃப்ரெண்டா இருந்தாலும் சரி, கதை சொல்லணும், அவங்க கிட்ட அந்த கதையை இம்ப்ரெஸ் பண்ணணும், அதுதான். ஸோ அதை நம்பினேன், அதை தேடி வந்தேன். ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 9-10 ஷார்ட் ஃபிலிம் செஞ்சேன். 9 ஷார்ட் ஃபிலிம், சாரி, அந்த டைம்ல 9 ஷார்ட் ஃபிலிம் செஞ்சேன். எனக்கு எதுவும் சாட்டிஸ்ஃபைங்கா இல்லை. இன்னும் சரி வீட்டுல வேலை செய்யணும்னு சொன்னாங்க. ஓகே வேலை செய்யலாம்னு சொல்லிட்டு வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சேன். வேலை செய்யும் போதும் ஷார்ட் ஃபிலிம் செய்ய ஆரம்பிச்சு, இன்னும் செஞ்சுக்கிட்டு தான் இருந்தேன். அப்ப நான் 11வது ஷார்ட் ஃபிலிம் வந்து SRKன்னு ஒண்ணு பண்ணேன். அது ஆக்சுவலி வந்து சரி எல்லாரும் சொன்னாங்க கொஞ்சம் ஃபெஸ்டிவல்ஸ் எல்லாம் அனுப்புனா, இந்த காம்படிஷன் அனுப்புனாதான் நம்ம ஆக்சுவலி இங்க கரெக்டா நிக்கிறோமான்னு தெரியும். சரி இந்தியன் காம்படிஷனா போவேனா, கொஞ்சம் மலேசியனா போலாம், எல்லாரும் மத்தியிலும் நம்ம எங்க நிக்கிறோம் பாக்கலாம்னு சொல்லிட்டு தான் BMW காம்படிஷன்ல ஜாயின் பண்ண ஆரம்பிச்சேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து அந்த பொண்ணுக்கு நாமினேஷன் கிடைச்சது. சரி இன்னும் ட்ரை பண்ணலாம்னு செகண்ட் டைம் ட்ரை பண்ணேன், கிடைக்கல. திரும்பி தேர்ட் டைம் ட்ரை பண்ணேன். அந்த டைம்ல தான் ஆக்சுவலி எனக்கு 9 நாமினேஷன், 4 வின்னிங்ஸ், அப்புறம் ஜூரி ஸ்பெஷல் மென்ஷன் பேசலும் இதெல்லாம் கிடைச்சது. ஸோ அந்த முதல் நாள் இன்று அப்படின்ற ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் தான் ஆக்சுவலி எனக்கு ஒரு ஓகே நம்ம ஒரு ஏதோ ஒன்று சரியா செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு தோணுச்சு. தென் படம் எடுக்கணும்னு ட்ரை பண்ணேன், கிடைக்கல. சரி திரும்பியும் நான் செய்யற வேலையே வந்துட்டு அங்கிருந்து நான் லோன்லாம் எடுத்துட்டு அந்த வேலையை விட்டுட்டு நானே சொந்தமா ப்ரொடியூஸ் பண்ணி மெல்ல திறந்தது கதவு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு படம் செஞ்சேன், DVD படம். நல்ல வரவேற்பு கிடைச்சது. ஸோ அன்னையில இருந்து இன்ன வரைக்கும் முடிஞ்ச அளவுக்கு விடாம ஏதோ ஒன்று செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும். எல்லாரும் தாண்டி வர்றது தான் நிறைய அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ். பட் ஆனா எண்ட் ஆஃப் த டே வந்து தூங்கும் போது சந்தோஷமா இருக்கும், பிடிச்சது செஞ்சுட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ நாளை பொழுது நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு ஒரு நம்பிக்கையில ஓடிக்கிட்டே இருக்கும். அண்ட் அப்படிதான் போயிட்டு இருக்கு. ஓகேண்ணே சூப்பரா சொன்னீங்க. ஸோ இப்போ வந்து நான் என்ன கேட்கணும் உங்களுக்கு பெஸ்ட், இப்ப வெண்பா படம் தேவகுரு அண்ணன், இப்ப வெண்பா படம் சொன்னீங்களே, வெண்பா படம் வந்து ஆக்சுவலி பாத்தீங்கன்னா நிறைய யங்ஸ்டர்ஸ் மத்தியில வந்து ரொம்ப ஒரு பிக் இம்பாக்ட் கொடுத்த படம் ஆக்சுவலி.
நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த பிஜிஎமும் சரி, எவ்ரி அந்த நீங்க சொன்னீங்களா கிளைமேக்ஸ் ஒரு கவிதை வேற அழகா சொல்லுவீங்க, அந்த கவிதை விஷயமும் சரி, எவ்ரி இதுவும் வந்து டிக்டாக்ல செம்ம வைரல் ஆனிச்சு, செம்ம ட்ரெண்டிங்கா. எல்லாரும் பாக்குற இடத்துல அந்த அந்த கவிதை அந்த பிஜிஎம் போட்டு போட்டு இட்ஸ் வெரி ஹாப்பனிங்கா இருந்துச்சு. சோ இதெல்லாம் பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு அந்த அந்த வெண்பா படத்துல வந்து ஏதாவது ஃபன்னி மூமெண்ட்ஸ் ஏதாவது நடந்த விஷயம் ஏதாவது இருந்தீங்கன்னா நீங்க ஷேர் பண்ணுங்கண்ணே. நிறையவே இருக்கு. ஓகே, ஒரு ஒரு முக்கியமான மூமெண்ட் பிளஸ் அது வந்து அந்த 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 படத்திலேயே வந்து ஒரு ஒரு திருப்புமுனையான ஒரு சீன் கூட. கல்யாணி வந்து ஆஸ்திரேலியால இருந்து வருவாங்க. பிகாஸ் சத்யாபாங் வந்து சரியா ரிப்ளை பண்ணல, சரியா மெசேஜ் பண்ணல அப்படின்னு வர்றப்ப வந்து அவங்க வந்து தப்பான ஒரு கண்ணோட்டத்துல பாத்துருவாங்க. அதாவது நானும் அர்ச்சனாவும் ஒரே ரூம்ல இருந்து வெளியே வர்றதை பார்த்தோன்னே இவங்க தவறா புரிஞ்சுக்கிட்டு, அப்ப நானும் வந்து சத்யாபாங்க வந்து உடனே ஆமா நான் தப்பு தான் பண்ணேன் அப்படின்னு சொன்னோடனே அரைஞ்சிருவாங்க. சோ இத வந்து நாங்க ரியஸ் பண்ணோம். அந்த செட் அந்த அந்த இடத்துல செட்ல வந்து ரியஸ் பண்ணோம். ஸோ பிகாஸ் டைரக்டர் வந்து ஓகே எந்த அளவுக்கு அந்த அந்த நம்பகத்தன்மையான நடிப்பு வரும் அப்படிங்கிறதுக்காக ரியஸ் பண்றப்ப வந்து அப்பயே வந்து கல்யாணி கிட்ட சொல்லிட்டேன், ரியர்சல் தான், ஸோ வேகமா அறைய வேணா, ஜஸ்ட் ஒரு அந்த ஒரு இது வந்தா போதும். பிகாஸ் நம்ம டேக்ல அரைஞ்சிருங்க. நான் பிகாஸ் வந்து டேக்ல உண்மையை அரைஞ்சிருங்கட்டேன். ஏன்னா எனக்கு அதுல ரொம்ப பயந்துகிட்டு அதெல்லாம் பண்ணேன். உண்மையை அரைஞ்சிருங்க. சரிண்ணே சரிண்ணே, நான் அப்படியே எல்லாம் பண்ணேன்னு கரெக்டா வந்துட்டு அந்த இதெல்லாம் வந்ததுக்கு அப்புறம் ஆமா நான் ஐ வாஸ் சீட்டிங் ஆன் யூ அப்படின்னு அந்த டயலாக் சொல்லி முடிஞ்சோன்னு பட்டின்னு ஒண்ணு வச்சாங்க பாருங்க. கொஞ்ச நேரத்துல கொய்ஞ்சி லெப்டுக்கு அது அப்படியே என்ன மாதிரியா இருக்குன்னு அரைஞ்ச வேகத்துக்கு எல்லாரும் அப்படியே சிரிக்கிறாங்க. நானே அப்படியே வாங்கிட்டு நானே ரியர்சல்னு சொன்னேன் மறந்துட்டியானு அவங்க ஐயோ சாரின்னு அதெல்லாம் கூட பரவாயில்ல. அது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் டேக் டைம்ல வந்து கேமரா வந்து நிறைய ஏங்கிள் வந்து செந்தில் அண்ணன் வந்து நிறைய ஏங்கிள் வந்து கேமரா செட் பண்ணாரு. ஒரு ஒயிட், அப்புறம் என்னோட ஓஎஸ்னுவாங்க, அதாவது ஓவர் த ஷோல்டர், அவங்களோட ஓவர் த ஷோல்டர், அப்புறம் க்ளோஸ் அப் அப்படி இப்படின்னு. ஸோ நிறைய வைக்கிறப்ப வந்து அந்த எல்லா டேக்குலயும் பட்டின்னு கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தாங்க. அதை முடிஞ்சு இதுல வேற அந்த சட்டையை பிடிச்சி இழுக்கணும்ன்றதுனால இப்படி சட்டையெல்லாம் பிடிச்சி இழுக்கிறப்ப வந்து இதெல்லாம் செஞ்சு முடிச்சாச்சு. இதெல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் வந்து அந்த ரூம் உள்ளுக்கு வந்து நான் சட்டையை மாத்துற மாதிரி ஒரு ஒரு கட்டம் வரும். அதாவது ஏய் கல்யாணி குரல் கேக்குது அப்படின்னு சட்டையை போட்டுக்கிட்டு தான் வெளியே வருவேன். ஸோ அப்ப நான் குளிச்சுட்டு வந்து நான் சட்டையை போடணும்ல. ஸோ அது வந்து இந்த சீன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் அதை ஷூட் பண்ணும். ஸோ அதை ஷூட் பண்ற டைம்ல வந்து ஏற்கனவே இவங்க தான் அரைஞ்சிட்டாங்களா, அரைஞ்சது இதெல்லாம் பண்ணது இந்த சட்டையை பிடிச்சி இழுத்தாங்களே. ஸோ என்ன ஆச்சுன்னா இங்கெல்லாம் வந்து ஃபுல்லா கை அச்சு இருந்துச்சு. அவங்களோட கை அச்சு இங்க உளுந்ததுல வந்து அவங்களோட விரல் அச்சு எல்லாமே இங்க விழுந்துருச்சு எனக்கு. இதெல்லாம் விழுந்ததுக்கு அப்புறம் நான் யோசிச்சேன், ஐயோ இதை வச்சுட்டு இப்ப இவரை நம்ம நடிக்கணுமே. சோ ஒரு பெரிய போராட்டத்துலதான் வந்துச்சு. ஈவன் நிறைய சீன் இருக்கு, நிறைய இடத்துல நாங்க பண்ண கூத்து வந்து சாதாரணமே கிடையாது, அநியாயம் பண்ணிருக்கோம். பிகாஸ் அந்த ஜேர்னி ஒரு 30 days ஜேர்னி இருக்கும். சோ ரொம்ப ஜாலியா இருந்துச்சு. நாங்க சீரியஸ்லி ரொம்ப நன்றி. ஆக்சுவலி ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருந்துச்சு. ஆக்சுவலி நம்ம இன்னும் நிறைய பேசிட்டு போகலாம். ஆக்சுவலி ரொம்ப பேசிட்டு போகலாம். ஆக்சுவலி இப்ப டைம் ரொம்ப பற்றாக்குறையா இருக்கிறதுனால ஸோ நம்ம வந்து இன்னும் நிறைய செக்மெண்ட்ஸ்லாம் இருக்கு, அதுவும் நீங்க பார்த்து ரசிக்கணும். ஸோ அதையும் நீங்க பார்த்து என்ஜாய் பண்ணணும். ஸோ அதுக்காக தேவகுரு அண்ணனுக்கும் கார்த்திக் அண்ணனுக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ். சாரிண்ணே உங்கள்கிட்ட கேட்கறவங்களுக்கு நிறைய கேள்வி வச்சிருந்தேன், ஆனா கால பற்றாக்குறையா இருக்கிறதுனால ஸோ கேள்விகள் குறைக்கப்பட்டு விட்டது. ஸோ அதனால நீங்க அழகா வந்து அடுத்தது நடக்க போற ஈவென்ட் செக்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் பாருங்க, என்ஜாய் பண்ணுங்க. And very welcome அண்ணா இவென்ட்க்கு வந்தது. And we are very glad to see both of you here. And thank you so much அண்ணா. உட்கார்ந்து எல்லாத்தையும் நல்லா ரசிச்சு பாருங்க. Thank you. நன்றி. Thank you. Yeah, take care. வாங்கினே. Terima kasih atas sesi interaksi tadi. ஓகே, நம்ம ரெண்டு அண்ணன்கள்கிட்டயும் பேசி நல்லா என்ஜாய் பண்ணி முடிச்சாச்சு. சோ அடுத்தது ஓகேண்ணே, இப்ப நான் என்ன உங்கள்கிட்ட கேட்கணும்னா, நீங்க போஸ்டர்ஸ் எல்லாம் பாத்திருக்கீங்களா? போஸ்டர்ஸ்னா என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா? போஸ்டர் தானே, போஸ்டர் இந்த ஞாயிறு மக்கள் ஆசை, அப்புறம் தினத்தந்தி, அதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அந்த கட்டிசி பேஜ்ல பாத்தீங்கன்னா தெரியுங்களா, அந்த தலை அஜித் போட்டோ, அப்புறம் அந்த தளபதி போட்டோ, அதுக்கப்புறம் அந்த நம்ம கமல்ஹாசன் சூப்பர் ஸ்டார் இவர போட்டோ எல்லாம் இருக்கும் பாருங்க, அது சூப்பரா இருக்கும். அந்த போஸ்டர்லாம் ஒன்னும் ரகரகமா இருக்கும். அப்புறம் அந்த விக்ரம் பட்டம் போஸ்டர் ரீசெண்டா வந்துச்சு, ரொம்ப சூப்பரா இருந்துச்சு, ரொம்ப நல்லா அருமையா இருந்துச்சு. அந்த மாதிரி ஒரு போஸ்டர் நான் பார்த்ததே இல்ல. இருங்கண்ணே,
நீங்க போட்டுக்கவே நம்ம எப்படி பிரேக் பண்ணிக்கிறேன். நான் வந்து சொல்ல வந்தது வந்து அந்த மாதிரி போஸ்டர்ஸ் இல்ல. இப்ப நீங்க கண்டிப்பா பாத்திருப்பீங்க ப்ரோக்ராம்ஸ்க்கு வந்து அவங்க கேன்வால இந்த மாதிரி ஆப் வச்சு டிஜிட்டலா நிறைய போஸ்டர் செஞ்சிருப்பாங்க. அந்த போஸ்டரை கேட்டேன். அண்ணாட்ட ஐசி டேட் மாஸ்டர், அதாவது கூகுள்ல இருந்து போஸ்டரை எடுத்து அப்புறம் சண்டை கிரியேட்டிவ்ல படத்தை வரைஞ்சி சூப்பரா செஞ்சு அந்த போஸ்டர் சொல்றீங்களா? அண்ணாட்ட அதே poster தானே? Okey. Majlis diteruskan lagi dengan tayangan pertandingan poster yang bertajuk Peace. ஸோ அடுத்ததாக போஸ்டர் எல்லாம் பார்த்திருப்பீங்க. சூப்பரா இருந்திருக்கும், செம்மையா இருந்திருக்கும், ரகரகமா இருந்திருக்கும். Okey, dengan ini tamatlah sesi tayangan pertandingan poster yang berjudul Peace. சரிண்ணே, இப்ப வந்து இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம போஸ்டர்ஸும் பார்த்தாச்சு, நம்ம நிறைய அந்த 5 ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸும் ப்ளே பண்ணி முடிச்சாச்சு. இப்ப இதுக்கப்புறம் நம்ம என்னென்ன பண்ண போறோம்? என்ன செக்மெண்ட் இருக்கு இதுக்கப்புறம்? அதாவது அடுத்ததாக சாரி மிமிக்ரி வாய்ஸ் வரல. சோ என்ன பண்ண போறேன்னா அடுத்தது வந்து சூப்பரன் செக்மெண்ட் ஒன்று இருக்கு. ஐ மீன் லைக் இந்த ஹியூமனிட்டி இஸ் யூனிட்டி 3.0. இந்த நிகழ்ச்சிக்கு இந்த நிகழ்ச்சி நடத்துறவங்க வந்து நம்மளோட ஹைபார்ஸ், நம்மளோட பியர் மெம்பர்ஸ், இவங்கெல்லாம் எவ்வளவு கஷ்டப்படுத்திருப்பாங்க. இந்த நிகழ்ச்சி இன்னைக்கு நடக்குதுன்னா அவங்கனாலதான், அவங்க தான் இப்ப இந்த நிகழ்ச்சி நடத்துறதுக்கு மெயின் காரணம். சோ அவங்களுக்கு ஒரு அப்ரிசியேஷனா, அவங்களுக்கு ஒரு நன்றி செலுத்துற விதமா, அவங்களுக்கு ஒரு பாராட்டுக்குரிய விஷயமா காட்டுறதுக்காக ஒரு பின்னாடி ஸ்கிரீன்ல வந்து சாரி இது ஆன்லைன் ஈவென்ட்ல சோ லேப்டாப் ஸ்கிரீன்ல வந்து உங்க எல்லாத்துக்கும் வந்து ஒரு சூப்பரான மாசான பயங்கரமான செம்மையான கலக்கலான ஒரு மொண்டாஜ் வீடியோ வரப்போகுது. அதுதான் பார்த்து கண்டு கழிக்க போறீங்க. லெட்ஸ் வாட்ச். Majlis seterusnya menjemput Biro Teknikal untuk menayangkan video montaj ahli jawatan kuasa yang telah banyak berjasa untuk menjayakan program ini.
Ini aja கேட்க போறீங்க. ஆமாம்மா, என்ன கேட்கணும்னா, உனக்கு பசிக்குதாம்மா? ஆமாண்ணே, ரொம்ப பசிக்குது. நல்ல வேளை கேட்டீங்க. இப்ப பேசாம நம்ம ஊமிக்கு போய் சாப்பிட்டு வந்துருமா? ஊமி கேஃபிலாம் போய் சாப்பிடாதீங்கம்மா. ஊமி கேஃபில விலை குறவா போறேன்னு கால் தீட்டிக்கிட்டு இருப்பா. பேசாம நான் ஃபாரின் பேசுறேன் ஆசை எனக்கு எப்படியே சாப்பிட்றான். சூப்பரா இருக்கும். சரி சரிண்ணா. ஆனா நம்ம எப்படியே நம்ம சாப்பாடு பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம். அதாவது நான் சிம்பாலிக்கா நான் கியூ கொடுக்குறேன். நம்ம கடையை சாத்திட்டு கிளம்பணும். அதாவது நம்ம பேசுனதெல்லாம் போதும்னு சொல்லிட்டு புரோட்டோகால் டீம் வாட்ஸ்அப்ல மெசேஜ் பண்ணிட்டாங்க. நீங்க ரொம்ப நல்லா பேசிட்டீங்க, நீங்க பேசுறதெல்லாம் போதும்னு சொல்லிட்டு கை எடுத்து கும்பிட்டு நீங்க அழகா அமைதியா பேசுங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க. இதுக்கப்புறம் ஏதாவது அதிசயமா கேட்கறதுக்காட்டி நம்ம மூட்டு கிளம்பிடலாமா? சாரி. ஓகே. Kalamilah. Dengan tayangan video montaj itu, maka akhirnya majlis tidak rasmi pada malam ini dan majlis akan diserahkan balik kepada pengacara majlis rasmi iaitu Muhammad Zaki bin Anwar dan Kishantini anak perempuan Murti. Terima kasih dan selamat sejahtera dari saya Dashwini anak perempuan Gunasegaran. Saya Tiwaga Gunaratinam. Terima kasih dan selamat malam. Dengan ini berakhirlah sesi tayangan video montaj yang menunjukkan kerjasama dan usaha para pihak penganjur dalam menjayakan program Unity is Unity 3.0 Heading Towards Peace. இந்த வருடம் சிறப்பாக வழிநடத்தப்பட்ட Humanity is Unity 3.0 Heading Towards Peace உறுப்பினர்களுக்கான காணொளியை பகிர்ந்த நிகழ்ச்சி ஏற்பாட்டாளர்களுக்கு எங்களின் மனமார்ந்த நன்றிகள். Terima kasih diucapkan kepada saudara Tiwaga Gunaratinam dan saudari Dashwini Gunasegaran untuk majlis tidak rasmi sebentar tadi. சற்று முன் நிகழ்ச்சியை சிறப்பாக வழிநடத்திய செல்வன் திவாகர் குணரத்தினம் மற்றும் செல்வி தஷ்மி குணசேகரன் அவர்களுக்கு மிக்க நன்றி. Ini tibalah masa yang dinanti-nantikan. Bagi pertandingan poster yang bertema Peace. Hadiah sagu hati dimenangi oleh saudari Yong Mei Jing. Oh, Saudari Nur Ikma. Saudari Najwa Ali. Saudari Siti Nur Syafika. Saudari Nanbini. Dan saudari Manisha. Khususnya saudari Bawatarani, saudara Nik Amirul Naim, saudari Pavitra dan saudari Guru Natasha.
adalah saudari Kamleshwari Murugan. Dapat di Wait. Pertandingan Muhammad Aizat Afwan bin Muhammad Yusuf. Kepada semua peserta dan kepada pendengar dengan pemberian anugerah kepada Puan Puteri Induk bagi pertandingan filem pendek. bagi kategori anugerah Best Cinematography dimenangi oleh There Was Once a Man. Repent My Sin. Dimenangi oleh My Sin. Dimenangi oleh Kanirei Mitpong. Best Direction sekali lagi dimenangi oleh Repent My Sin. Kanirei Kampung, Kanirei Mitpong. Bagi kategori Best Actress pula dimenangi oleh Sen Was Once a Man. Anugerah People Choice pula dimenangi oleh Sen Was Once a Man. Untuk pengetahuan semua, anugerah People's Choice ini adalah Humanity is Satu Hati bagi pertandingan filem pendek dimenangi oleh Kesal Ayah dan Gundanin Kadal. dimenangi oleh Ethan Rose. Bagi tempat keempat pula Kanirei Mitpong. bagi pertandingan filem pendek dimenangi oleh Once a Man. Nadia dan Syabas kepada semua peserta dan semua pemenang filem pendek. Para hadirin diminta untuk membuka kamera anda. தொடர்ந்து புகைப்படம் எடுக்கும் அங்கத்தில் நாம் இருக்கின்றோம். ஆகையால் பார்வையாளர்கள் அனைவரும் தங்களது வரைபடவையை திறந்து வைக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கின்றோம்.
Ready? 3, 2, 1. One more. 3, 2, 1. All right, thank you so much. Dengan berakhirnya sesi bergambar itu, maka berakhirlah program Humanity. Maafkan saya. Hadirin sekali lagi diminta untuk mengimbas kod QR atau mengisi Google Form yang disediakan di ruangan komen untuk mendapatkan Mary dan Citra. பங்கேற்பாளர்கள் அனைவரும் திரையில் பகிரப்பட்ட விரைவு குறியீட்டை வருடி அதன் பதிவு பாரத்தை பூர்த்தி செய்யுமாறு தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். Dengan berakhirnya sesi bergambar itu, maka berakhirlah program Humanity is Unity 3.0 Heading Toward Peace anjuran Kelab Kebudayaan Beradab bersama Kelab Angkatan Anak Seni Akasia pada malam ini. Kami selaku jawatankuasa ingin memohon ampun dan maaf di atas segala salah dan silap sepanjang pengendalian program ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. வெற்றிகரமாக இந்நிகழ்வு ஒரு முற்றை நாடுகிறது. இந்நிகழ்வுக்கு வருகை அளித்த அனைவருக்கும் எங்களின் மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இந்நிகழ்வின் பொழுது ஏதேனும் குறை இருப்பின் அது எங்களை சாரும், இதன் நிறைவே ஈசன் பாதத்தை சாரும் என கூறி விடைபெறுகிறோம். அமைதி என்பது கட்டாயத்தினால் ஏற்படுத்த முடியாது. ஒருவருக்கொருவர் இனம், மதம் மற்றும் ஏதேனும் பாராமல் புரிந்து கொள்ளுதல் மூலமே ஏற்படும் என கூறி இந்நிகழ்வை நிறைவடைகிறோம். வாழ்வது ஒரு முறை, வாழ்த்தட்டும் தலைமுறை.